벌써부터 엄청난 열기와 기대감이 느껴지는 것 같습니다. 감사드립니다. 네, 여러분 안녕하십니까? 내외 귀빈 여러분, 참석자 여러분, 진심을 담아서 이번 세션 한-우크라이나 재건협력 국제포럼에 함께해 주신 여러분들 감사드립니다. 저는 라용란 아나운서라고 합니다. 오늘 이 영광스러운 자리에 MC를 맡게 되어서 굉장히 기쁩니다. 이번 행사는 우크라이나 재건을 주제로 국내 도로인프라 기술, 스마트건설 기술 활용 방안, 그리고 대한민국 건설기술의 글로벌 역량, 인프라 철도 등의 기술을 통해서 앞으로의 우크라이나 재건 산업이 성공적으로 진행될 수 있도록 협력의 장을 열어나가고자 하는 것이 목표입니다. 그런 의미에서 오늘 이 세션이 구체적인 활용 방안의 강구를 위한 발판이 되었으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 첫 번째 순서로 인사 말씀을 해주실 연사분을 모셔보도록 하겠습니다. 한국도로공사의 한진규 사장님 모시고 말씀 청해 듣도록 하겠습니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm President Han Jin-gyu of Korea Expressway Corporation. Today, we are here for the Korea-Ukraine Reconstruction Cooperation International Forum. I would like to welcome all of our distinguished guests. I would like to especially welcome His Excellency Ambassador Dmitro Ponomarenko of Ukraine to Korea, as well as CEO Olexander Cherovak, Executive Director of CBU. Today, we are going to acquire various specialized knowledge on construction, and through a discussion, we're going to seek ways to conduct a successful reconstruction project in Ukraine. Also, this is a forum where we redefine the bilateral partnership between Ukraine and Korea, and will be able to muster our wisdom and strength together so that we can lay out a new path that overcomes various limitations. Thank you so much for being here with us today. This marks a new beginning, and I hope that it becomes an informative forum for all of you. Please give him a huge round of applause once again. Thank you so much, President 큰 박수 부탁드립니다. 따뜻한 따뜻한 리더십과 지원에 감사드립니다. With that, I'd like to invite our next honorable speaker is Dmitro Ponomarenko, 드미트로 Ambassador, 포노마렌코 Embassy of 우크라이나 Ukraine in 대사님 Republic of 모시고 인사 Korea. 말씀 청해 듣도록 would you please 하겠습니다. come forward? 대사님 Please 무대로 welcome him 올라와 with a 주시면 warm round 감사하겠습니다. of 큰 박수 applause. 부탁드립니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 저는 주한 우크라이나 대사입니다. 만나서 반갑습니다. Dear ladies and 내외 gentlemen, 귀빈 여러분, I would like to welcome all 여러분 today's 모두를 participants of the 오늘 Korea-Ukraine 한-우크라이나 Reconstruction 재건협력 Cooperation 국제포럼에 Forum 환영합니다. and gratefully thank 그리고 the Ministry of Land and Infrastructure 국토교통부의 of the 원희룡 Republic of Korea 장관님께 personally, 다시 한번 감사하다는 the Minister 말씀을 Won 전해드리고 Hyo-ryong, 싶습니다. and Korea Expressway 또한 Corporation, 한국도로공사 and 측에도 personal 감사드리고 President and CEO 또 Han Jin-gyu 사장님이시자 for all CEO이신 considerable 함진규 efforts 사장님께 and concrete 감사드립니다. steps in supporting Ukraine during 이렇게 such a 어려운 difficult 시기에 time. 우크라이나에게 많은 지원을 Holding 해주셔서 such a 감사드립니다. joint events 이런 where a wide 행사를 audience can personally
특히나 접근성이 굉장히 좋은 대중들을 위한 장소에서 개최한다는 것은 우리 양국의 협력을 위한 미래를 위해서 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그리고 양측이 서로의 니즈와 또 전망을 이해하는 데도 도움이 되고 결국 더 건설적인 파트너십을 구축하는 데도 기여할 수 있다고 생각합니다. 현재 전 세계적으로 우크라이나는 많은 지지와 지원을 받고 있습니다. 정치적으로도 군사적으로 많은 지원을 받고 있고 계속해서 이런 지원 규모는 늘어나고 있습니다. 또한 저희는 한국 파트너들로부터도 여러 총체적인 지원을 받고 있습니다. 지금 우크라이나에서 벌어지고 있는 어려운 상황으로 인해서 저희는 주요 인프라와 시설이 부분적으로 내지는 완전히 파괴되었고 많은 수의 이주민들이 발생을 하고 있습니다. 저희 우크라이나는 대한민국 정부 측에 깊은 감사의 마음을 가지고 있습니다. 지난 2년 동안 저희 우크라이나에게 많은 재정적인 지원을 제공해 주신 점 감사드립니다. 9월 G20 정상회의 기간 중에 대한민국 대통령 윤석열 대통령님께서 한국이 약 23억 달러를 우크라이나의 전후 복구 사업을 위해서 지원하겠다는 말씀을 하셨습니다. 그리고 우크라이나 정부와 또 대한민국 정부 간의 이러한 협약을 통해서 앞으로 저희의 공동 파트너십을 토대로 더 많은 발전이 있을 것이라고 생각을 하고 또 9월 키이우에서도 MOU 서명식이 있었습니다. 우크라이나는 이미 여러 가지 재건 사업을 시작하고 사회적 또 교육적 인프라 그리고 주요 유틸리티 시설을 복구하고 있는 과정 중에 있습니다. 인프라 산업 부문에서도 공항 그리고 신규 도로 및 교량 건설 등의 프로젝트들이 있을 것이라고 생각이 되고 부동산 부문에서도 새로운 주택과 사무실, 물류시설 그리고 산업공단 등이 조성이 되면서 더 많은 활동들이 보여질 것이라고 생각을 합니다. 다시 한번 말씀드리고 싶은 점은 우크라이나를 위해서 해주시는 모든 일들, 대한민국 정부와 국민 여러분들께서 보여주시는 그 마음에 대해서 진심으로 감사하다는 마음을 가지고 있다는 것입니다. 이런 지원을 토대로 저희가 이 어려운 상황을 잘 헤쳐나갈 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 앞으로 미래에 한국과의 협력 관계는 더욱더 확대될 것이라고 생각합니다. 친애하는 동료 여러분, 저희 우크라이나는 한국과 대화의 폭 역시 더욱더 넓혀 나갔으면 좋겠다는 마음을 가지고 있습니다. 그래서 한국 측에서 제안해 주시는 모든 이니셔티브에 대한 마음도 굉장히 열려 있고 수용적인 자세로 있습니다. 앞으로 한국 정부 그리고 한국 기업들과 우크라이나의 파트너 기관들 간의 협력 관계도 더욱더 확대되었으면 좋겠습니다. 오늘 함께 해주셔서 감사드리고 모든 참석자분들의 행운과 건승을 기원합니다. 감사드립니다. Thank you so much, Ambassador Dmitro Ponomarenko. 따뜻한 말씀 감사드립니다. Thank you very much for your great and warm remarks with this forum 이번 even more 포럼에 special. 대사님의 친절하신 말씀 덕분에 포럼이 더욱더 For 풍성해졌다고 this special 생각합니다. and memorable moment, next we 이렇게 will be 소중한 conducting a 순간을 group photo opportunity 기념하기 with 위해 our honorable 이제 guest here. So when I 사진 call out your 촬영 name, 식순을 each 갖도록 of 하겠습니다. you, 제가 please come forward onto the stage. 이름을 호명하면 I'd like to 무대 invite 위로 once 올라와 again 주시기 honorable 바랍니다. President 우선 김규함 한국도로공사 onto the 함진규 stage 사장님 and 무대 위로 올라와 Ambassador 주시기 Dmitro 바랍니다. Ponomarenko. Please 드미트로 welcome. 포노마렌코 And also 대사님 Olexandro Cherbak, 그리고 Executive 우크라이나 Director, please 건설협회 come up to the 올렉산드로 stage 체르바크 with this 본부장님 great 무대 photo. 위로 And 올라와 주시기 Yang-gu 바랍니다. Lee, President 그리고 of Korea 이양구 Ukraine New Building 한-우크라이나 Association, 뉴빌딩협회 welcome. 회장님
And I'd like to ask all 무대 our 위로 올라와 session 주시기 speakers 바랍니다. and 또한 panelists 모든 for 연사분들 today's 또 special 패널 토론에 session 참여하시는 program. Thank 분들 you so much for 무대 taking 위로 your 올라와 valuable 주시기 time. 바랍니다. 오늘 시간 내주셔서 정말 Great. 감사합니다. Right then, we are going to take a group 네, 이제 photo 단체 사진을 with 촬영하도록 our 하겠습니다. distinguished 오늘 함께 guests 해주신 all 내외 together. 귀빈분들과 Would you please 함께 stand 단체 in 사진을 line, 촬영해 보도록 할 텐데요. followed by our 한 staff 줄로 guide? 서주시면 감사하겠습니다. Yes. 네, 감사합니다. I feel huge expectation for everyone's here. So would 네, you please 오늘 look at the 이곳에 front 함께 해주신 모든 camera? 분들 I 덕분에 can 이 so 포럼이 many 굉장히 기대가 cameras. 되는데요. 카메라를 Right 바라봐 주시기 then, 바랍니다. we are going to take a several 네, shots 사진을 몇 with 장 diverse 촬영해 pose. 보도록 Look at the 하겠습니다. front camera with 우선 brightest 정면에 있는 카메라를 smile. 보고 This is 미소를 the first 지어주시기 shot. 바랍니다. 첫 번째 사진 촬영하도록 We done 하겠습니다. alright? Director, can I change the 네, 다음 pose? 포즈 진행해도 like 괜찮을까요? Alright, I'm gonna give you count 네, to 제가 1, 2, 하나, 둘, 3, 셋 and 하면 would you please raise up your right hands 오른손을 all together? 올려주시고 And for friendship, for Korea, Ukraine, 한국과 3, 2, 1. 우크라이나의 우정을 위해 Fighting! 파이팅 해주시기 바랍니다. Fighting! Please give them a 네, huge 큰 round 박수 of applause. 부탁드리겠습니다. 여러분 큰 Give 박수 them 한번 더 a big 보내주십시오. hand. Let's 네, 우리 take 마지막으로 our 하나만 final 더 photo. 괜찮으실까요? Little heart shape. Do you know how to make little heart 혹시 shape? 작은 하트 for 어떻게 our 만드는지 one leadership 아실까요? and friendship all together? Right. It's gonna be 좋습니다. really unique and special 굉장히 moment. 기억에 3, 2, 남는 순간이 1. 될 거라고 생각합니다. 네, Last 마지막 shot. 사진입니다. Thank 네, you. Thank you 감사합니다. so much for your great contribution. 협조에 Please, you may 감사드립니다. return your 이제 seat 착석해 again. 주셔도 좋습니다. Thank you so much. 감사합니다. We will never 이 forget this 순간을 meaningful 저희가 잊지 moment. 못할 것 같습니다. Thank you. Thanks to all of our guests. 네, 모든 내외 귀빈분들, 연사분들, 또 토론자분들께 감사의 말씀드립니다. 이번 세션을 위해서 저희가 이 자리를 마련했는데요. 네트워킹을 확대하고 한 우크라이나 양측 모두에게 도움이 되는 시간이 될 거라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 그럼 다음 순서로 넘어가 보도록 하겠습니다. 다음으로 첫 번째 발표자분을 모시도록 하겠습니다. 우크라이나 건설협회 올렉산드로 체르바크 본부장님께서 발표해 주시겠는데요. 첫 번째 발표 주제는 우크라이나의 회복을 위한 도전과 필요성입니다. 네, 연단으로 나와주시고요. 모두 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Hello, everybody. Glad to see you. 여러분 안녕하십니까? 오늘 함께하게 I 되어 would 기쁩니다. like to apologize for my English. 우선 Thank you 제 for 영어에 대해서 understanding. 죄송하다는 말씀 드리고요. And, 양해해 주셔서 감사합니다. And Executive. I want to thank the organizers for the invitation. 우선 저를 초대해 and 주셔서 special for 감사드립니다. Kim Hing-gu, President of Korean Expressway. 특히 한국도로공사 함진규 사장님께 감사드립니다. And why? We are going to try to change the slide and 저희가 it's gonna 다른 be 슬라이드를 like 3 minutes. 올려보도록 할 텐데요. 한 아. 3분 정도 걸릴 것 같습니다. 괜찮으실까요? I will to you about Ukraine recovery needs and challenges. 저는 우크라이나의 And, 복구, 회복과 관련된 도전 과제 그리고 필요성에 대해서 말씀을 드릴 텐데요. I will tell you about our confederation of 우선 저희 Ukraine. 건설협회에 CBU 대해서 말씀을 is, 드리겠습니다. 저희 건설협회는 CBU is the CBU라고 largest 하고요. industry union in Ukraine. 우크라이나에 which 있는 represents over 최대 800 산업협회입니다. members and 800명 a 정도의 presence 회원을 in 보유하고 all 있고요. regions of Ukraine. 그리고 The 우크라이나에서 CBU 시작된 is 협회입니다. the only representative of Ukraine in CBU는 the European Construction 유럽 Industry Federation. 건설 산업 연맹에서 우크라이나를 대표하는 유일한 기관입니다. Which includes 32 nation 32 member 곳의 federations in 27 회원국 countries. 연맹이 회원으로 참여하고 있고요. 27개 유럽 국가에서 Is that yours? 참여하고 있습니다. Yes. 네, 이 슬라이드가 Alright, 맞을까요? thank you. 네, Please 감사합니다. begin. 이제 시작해 주시기 바랍니다. Press the green button. 네, 초록색 버튼을 눌러 주시면 Okay. 됩니다.
moment. 네, 잠시만요. And the CBU initiatives and CBU의 following many 이니셔티브와 meetings with FIEC, the task force FIEC 유럽 in 건설산업 Ukraine, which 연맹과의 unites 여러 all European 회의를 construction 통해서 business 저희가 for the FIEC future reconstruction 태스크포스를 of our country, 마련했습니다. has been 그래서 established. 우크라이나의 재건을 위한 the 미래 CBU 사업이 members 시작이 together with 되었습니다. the CBU government 회원들은 officials 정부 as 관계자들과 developing 함께 as 규제와 regulatory 법률적인 and 변화를 legislative 진행하고 있습니다. changes to 이를 통해 facilitate 여러 the 절차를 procedures and 더욱더 improve 원활히하고 the investment 또한 climate for the 우크라이나의 post-war 전후 reconstruction of Ukraine. 재건 환경에 있어서 투자 상황을 더욱더 개선하기 위해 Task 노력하고 Force Ukraine 있습니다. resulted in the first recommendation from business to us 저희가 reconstruction. 최근에 첫 번째 You can see on 권고 사안이 slide 나왔는데요. and QR 지금 code. 슬라이드에서 QR 코드를 이용하시면 구체적인 And, 내용을 확인하실 수 We 있습니다. have held many events for recovery construction of Ukraine. 그리고 in Kyiv, 저희가 in 키이우에서 Poland, 복구 포럼을 진행했고 또 아. 폴란드에서도 진행을 했습니다. and the Confederation of Builders of Ukraine 그리고 우크라이나 has already 건설협회는 started its 이미 cooperation with 대한민국과의 the 협력을 시작하게 Republic of 되었습니다. Korea. We have signed memorandum with the International Contractors Association of Korea. 저희는 한국의 and ICAK와 with, 함께 MOU를 서명했고요. HD Hyundai's 그리고 HD 현대 subconsultants, 사이트 솔루션 Co-Ltd and HD 그리고 Hyundai HD Construction 현대 Equipment 건설 Co-Ltd. 장비 CBU held separate meetings in Kyiv 와 함께 with the Sankyong 또한 NC and 비즈니스 with the 포럼을 Hyundai Construction 진행했습니다. Equipment 그리고 Division. 저희가 Also, 현대 in 건설 September, Korea 장비와 함께 provided Ukraine 현대 with 건설 장비 부문이라는 Ukraine with to end $3 billion for MOU를 humanitarian 서명하기도 needs 했습니다. and support 또한 여러 for 가지 Ukraine's 필요에 economic and 대응하기 social 위해서 infrastructure. 우크라이나의 경제와 At the 사회적 same time, 인프라 Ukraine and 지원을 Korea 진행하고 signed 있습니다. the 이와 memorandum 동시에 of cooperation 우크라이나와 on separate 대한민국은 areas 여러 of 가지 priority. 부문에 있어서 우선순위 협력 분야의 MOU를 서명한 바 있습니다. Damage caused by the war. As, 전쟁으로 인해 of 여러 the 가지 1st 피해가 야기되었는데요. 2023, 우선 the amount of 2023년 direct 9월 1일 기준으로 documented damage to 우크라이나의 Ukraine's infrastructure is 에 자행된 피해 estimated 규모는 at 약 151 1조 5,120억 달러로 As the 추산이 Prime 되고 있습니다. Minister of 우크라이나의 Ukraine 총리께서 said, 말씀하셨듯이 the cost of rebuild 우크라이나의 Ukraine was 재건 비용은 estimated 7,500억 at 달러에 이를 750 예정입니다. billion dollars. Unfortunately, 안타깝게도 this damage has been 이런 피해 increasing. 상황은 계속해서 늘어나고 있습니다. As of the beginning of autumn 2023년 2023, 가을이 the 시작되면서 largest share of the total direct damage remains the worst 현재 of 최대 housing stock. 규모의 More than 55 주택 관련된 and $9 피해가 billion. 지속되고 In 있는데요. total, more than 559억 달러에 이릅니다. 그래서 objects were destroyed. 16만 7,200여 가구가 파괴되거나 피해를 입었습니다. 여기에는 14만 7,800여 민간 가정이 있고요. 19,100여 개의 아파트 건물이 포함됩니다. 그 외에도 350개 정도의 기숙사가 피해를 입었습니다. 그리고 두 번째와 세 번째로 가장 많은 피해를 입은 부분은 인프라와 산업 부문입니다. 그리고 비즈니스 측면에서의 손실 역시도 366억 달러에 이르며 또한 114억 달러에 이릅니다. 이제 안전지대에 대해 말씀을 드릴 텐데요. 유럽 투자은행에서는 안전지대라는 것을 규정했습니다. 그래서 프로젝트 중에서 현재 임시로 점령이 되어 있는 지역에서 진행되지 않을 프로젝트가 어떤 것인지 규정을 했는데요.
as in the territories 그리고 현재 계속해서 어려운 상황이 진행되고 있는 지역에서는 이런 프로젝트가 진행될 수 없다라고 규정을 했습니다. 그래서 빨간색으로 규정된 지역은 현재 상황이 어려운 지역에서 50km 떨어진 곳, 그리고 굉장히 위험도가 높은 20km 정도 떨어진 곳을 규정합니다. 그리고 주황색으로 표기된 지역은 50에서 100km 정도 떨어진 지역, 혹은 주변 지역에서 20에서 70km 정도 국경에서 떨어진 지역으로 굉장히 고위험 지역입니다. 그리고 지금 슬라이드에 나와 있는 분야들이 바로 우선순위로 선정이 되었습니다. 2023년 초반 우크라이나 정부는 우크라이나의 회복과 인프라 개발을 위한 국가기관을 설립했습니다. 그래서 워크플로우를 최적화하고 또 여러 가지 재건 프로젝트의 기획과 도입에 관련된 혼란을 방지하고자 했습니다. 여기에는 핵심 인프라, 교통 인프라, 주택과 유틸리티 인프라, 에너지 인프라, 그리고 주택 및 사회적 인프라 기구가 포함이 됩니다. One of the promised areas of cooperation 협력에 있어서 잠재력이 큰 분야는 바로 유리와 관련된 부분인데요. 우크라이나 내에서 생산이 되고 있는 시트 글라스입니다. 대대적인 복구가 시작되면서 드라이월과 마감재의 부족이 예측됩니다. 왜냐하면 많은 공장들이 파괴가 되었기 때문이고 이런 지역이 임시로 점령된 지역에 위치하고 있기 때문입니다. 우크라이나 당국에 의하면 다음의 부문들이 바로 잠재력 있는 투자 부문이 될 것입니다. 우선 건설 자재 생산이 될 것입니다. 유리, 콘크리트, 미네랄, 울, 시멘트, PVC 프로파일 등이 포함됩니다. 또한 대체 에너지가 있는데요. 뿐만 아니라 수출 물류 관련된 분야도 있습니다. 특히 민관 파트너십 메커니즘을 통한 투자가 잠재력이 클 것으로 예상됩니다. 신기술 도입과 관련된 설명을 드리겠습니다. 한국은 스마트 시티 분야에 있어서 세계를 선도하는 국가 중 하나입니다. 특히 오만 지역의 스마트 시티 마스터 플랜은 여러 분야에 관련이 되어 있는데요. 관광, 인프라, 교통, 안보 등과 관련된 마스터 플랜은 한국 전문가들이 선호 파크에서 참여를 해주셨습니다. 또한 한국 공기업인 한국수자원공사에서도 이 프로젝트 진행에 참여를 해주셨습니다. 다음은 인공지능 도입입니다. 인공지능을 건설 분야에 활용을 하게 되면 산업의 발전과 자동화를 이끌 수 있습니다. 이렇게 기회가 확대되면서 설계와 입찰, 파이낸싱, 조달, 운영, 자산관리, 그리고 비즈니스 모델 변화에 있어서 AI가 이 업계를 혁신해 나갈 위치를 점하고 있습니다. 여러 가지 혜택이 있을 수 있는데요. 우선 전반적인 비용 절감, 또 현장 안전 개선, 프로젝트 관리 최적화, 그리고 현장 성과 개선입니다. 또한 인력의 부족이 문제가 될 수 있는데요. 이 때문에 AI를 활용하는 것이 더욱더 의미가 있어집니다. 이를 통해서 다양한 복구 재건 사업에 필요를 충족할 수 있을 것입니다. 하지만 물론 AI를 활용함에 있어서 겪을 수 있는 여러 리스크를 감안해야 할 것입니다. 저희는 언제나 인공지능을 사람이 직접 제어할 수 있는 시스템이 필요하다고 생각합니다. 다음은 BIM인데요. BIM은 건설 산업의 필수적인 디지털 프레임워크로 자리매김하게 되었습니다. 인공지능과 함께 활용을 할 경우 BIM은 새로운 툴을
개발할 잠재력을 가지고 있습니다. 이를 통해 굉장히 복잡하고 예측하기 어려운 건설 프로세스를 관리하는 데 여러 개선점을 마련해 줄 수 있습니다. 우크라이나 기업들은 이미 적극적으로 BIM을 활용해서 새로운 프로젝트를 개발하고 있습니다. 하지만 국가 수준에서의 BIM 도입은 이제 막 시작했을 뿐입니다. 그리고 건설에 있어서 BIM 기술 사용을 의무화하는 법안이 1년 내에 도입될 예정입니다. 저희 CBU에서는 이 프로세스에 적극적으로 참여를 하고 있습니다. 그래서 여러 가지 자문과 제안을 드리고 있고요. 예를 들면 작년에 저희가 이 관련 법률의 초안을 수정하는 데 있어서 여러 가지 제안을 한 바 있습니다. 이와 동시에 시급하고 단순한 프로젝트 같은 경우에는 면제 예외 조항이 있어야 할 텐데요. BIM 적용을 하지 않고 프로젝트를 진행할 수 있는 가능성도 충분히 인정을 해야 합니다. 왜냐하면 어떤 경우에는 BIM을 적용하는 데 드는 시간이나 비용이 정당화되지 않은 경우도 있기 때문입니다. BIM 외에도 다른 이니셔티브들이 있는데요. 우크라이나의 전반적인 회복에 매우 중요한 역할을 할 것입니다. 특히 다음의 시스템 개발이 포함될 수 있습니다. 드림, 프로조로, 그리고 통합 국가 전자 시스템이 있습니다. 마지막으로는 파괴된 자산과 부동산에 대한 등록이 있습니다. 이제 3D 기술에 대해서 말씀을 드릴 텐데요. 3D 기술 역시 우크라이나에서 개발되기 시작했습니다. 특히 자발적인 이니셔티브의 일환으로 시작이 됐는데요. 지금 보시는 최초의 3D 프린팅으로 제작된 집은 이제 건설이 진행되고 있고요. 다음 달에 개방이 될 예정입니다. 또한 우크라이나 건축 회사인 마크노 스튜디오에서는 프로젝트를 진행을 했는데요. 바로 버스 정류장에 쉼터를 만들었고 3D 프린팅 기술을 활용했습니다. 이미 많은 재건 사업이 완료가 되어 있는데요. 지금 슬라이드에서 보실 수 있습니다. 지금 보시는 건 체르니브 지역인데요. 또 미콜라이우의 교량도 있고요. 이르핀 지역, 무이차 지역, 부차 지역, 또 부차 지역입니다. 네, 또 부차 지역이고요. 키이우 지역의 모습입니다. 계속해서 키이우 지역의 모습을 보여드리고요. 하르키우 지역도 있습니다. 마카리우 지역도 방금 보여드렸고요. 또 하르키우 지역입니다. 이르핀 지역의 모습입니다. 마카오 지역이고요. 마카리우 지역입니다. 지금 보시는 건 오데사 지역입니다. At the request of the organizers, we'd like to inform about the situation in Mykolaiv region. 현재 미콜라이우 지역의 상황에 대해 말씀을 드리고자 하는데요. 앞서서 비탈리 킴 주지사님께서 말씀해 주셨다시피 2023년 10월 28일 기준으로 주요 인프라의 29%와 주택 그리고 공용 시설이 파괴를 당한 상황이라고 합니다. 그리고 기존에 파괴되었던 것들의 29%가 미콜라이우 지역에서 복구가 되었습니다. 그리고 예산 외에 자금이 이 목적으로 사용되었고요. 이를 통해 900억 UAH의 손실이 발생을 했습니다.
다음은 데이터 디지털화입니다. 미콜라이우는 또한 디지털화와 피해 데이터를 위한 IT 플랫폼을 도입을 했습니다. 11월에 저희의 회복 개발 사무소가 문을 열었고요. 미콜라이우 지역의 여러 회복과 개발 관련 활동을 조율하는 역할을 하고 있습니다. UNDP 대표단과 덴마크의 대표들도 함께 참여를 하고 있습니다. 미콜라이우 지역의 시장께서 말씀하신 내용인데요. 미콜라이우가 우선순위로 삼고 있는 것은 바로 물 공급 시스템의 복구입니다. 또한 시민들을 위한 안전한 생활 환경을 조성하는 것이고 도로와 건물을 복구하는 것입니다. 예를 들어서 남쪽에 있는 부강을 건너는 선박에 관련된 프로젝트가 있는데요. 현재 미콜라이우 관련 설비에서 관련된 노력이 진행되고 있습니다. 또한 보일러실과 또 의료 및 진단센터의 건설이 진행되고 있습니다. 우크라이나는 협력을 할 준비가 되어 있습니다. 이를 통해서 더 나은 재건을 효율적으로 빠르게 이루고자 합니다. 협력과 관련된 기회에 대해서 말씀드릴 텐데요. 우선 제품 유통이 있겠습니다. 두 번째는 우크라이나 기업들과 함께 공동의 활동을 진행하는 건데요. 여러 서비스의 창출과 제공이 가능합니다. 세 번째는 우크라이나에서 자회사를 설립하는 것이 될 수 있습니다. 그래서 공식 등록이 가능하고요. 네 번째로는 주요 우선순위 분야에 대한 투자입니다. 여기에는 주택과 공공 유틸리티 시설, 또한 인프라가 포함됩니다. 하지만 한 가지 조건은 바로 러시아와의 소통이나 파트너십을 진행하지 않는 것입니다. 네, 경청해 주셔서 감사합니다. Thank you so much once again. 네, 본부장님 감사드립니다. 정말 많은 정보를 전달해 주셨는데요. 많은 통찰을 전해 주셨다고 생각합니다. 이를 통해서 여러 우크라이나 내의 도전과 필요성에 대한 지식을 얻을 수 있었습니다. 다음 순서로 다음 발표자분을 모셔보도록 하겠습니다. 서울시립대의 염춘호 교수님께서 다음 발표를 해주시겠습니다. 발표 제목은 한국의 도로인프라 성공 사례입니다. 큰 박수로 교수님을 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 저는 염춘호라고 합니다. 서울시립대에서 교수로 있습니다. 오늘 저는 한국의 도로인프라 성공 사례에 대해서 고속도로를 중심으로 말씀을 드리겠습니다. 네, 저희 우크라이나에서 오신 청중분들이 계시기 때문에 제가 알기로 서울과 우크라이나 사이의 거리는 73km라고 합니다. 여기 지금 한반도가 있고요. 가장 중심에 서울이 있습니다. 그 외에도 부산, 대전, 대구 등 광역시가 있는데 저는 특히 서울과 부산을 연결하는 경부고속도로를 중심으로 오늘 말씀을 드리겠습니다. 이 장표를 보시면 한국의 경제 개발의 역사를 한눈에 보실 수가 있습니다. 그래서 한국의 1인당 국민소득의 추이를 보면 1960년대에는 $1,000도 채 되지 않았는데 지금 보면 2022년에는 약 32,000불을 넘어섰습니다. 한국 경제 개발의 엄청난 규모를 보여준다고 생각을 합니다. 사실 이런 개발의 역사는 1945년부터 시작이 되었는데 그때 이제 세계 2차 대전 이후에 저희가 식민 지배에서 벗어나서 처음에는 굉장히 불안정한 정치적인 시기가 조금 지속이 되었습니다. 그러다가 1961년에 그 즈음에 쿠데타가 있었고 그 이후에 약 18년 동안 박정희 대통령이 집권을 했었습니다. 그때 그 기간 동안 고속도로, 특히 경인 고속도로
고속도로가 거의 최초의 고속도로로서 건설이 되었습니다. 그리고 또 경부 고속도로, 서울과 부산을 연결하는 가장 대표적인 도로라고 할 수 있는데 경부 고속도로도 건설이 되었고 1988년에 88 올림픽을 저희가 개최를 했습니다. 그리고 아마 2001년에 제가 알기로 인천국제공항이 출범을 했고 그리고 2002년에 한일 월드컵을 개최를 했고 그리고 몇 년 이후에 저희가 정상회의를 개최를 했고 아마 2010년에 OECD DAC에 한국이 가입을 했습니다. 그리고 공식적으로 2010년에 한국이 원조 수혜국에서 공여국으로 전환하는 첫 번째 나라가 되었습니다. 그래서 이 사진을 보시면 그 과정에 있어서 인프라가 큰 역할을 했다고 생각합니다. 도로도 그렇지만 해운, 교량, 항공 이 모든 것들이 함께 결합이 되었기 때문에 우리 경제에 큰 모멘텀을 부여했다고 생각합니다. 이 시점에서 저는 한 가지를 조금 살펴보고자 하는데요. 경제개발 초기 단계를 돌아보면 그때 해운도 아니고 항공도 아니고 가장 큰 역할을 했던 것이 바로 고속도로였습니다. 그 당시의 초기 단계에는 저희가 이제 막 고속도로를 건설했던 그 시대였는데 그렇기 때문에 경부 고속도로를 먼저 설명을 해보도록 하겠습니다. 한국의 가장 대표적이고 상징적인 그런 도로라고 할 수 있습니다. 저희가 처음에 고속도로를 건설을 시작을 했을 때는 1인당 GDP가 $300도 되지 않았습니다. 그렇기 때문에 전 세계 최빈국 중 하나였습니다. 대한민국이. 그런데 박정희 대통령이 그때 서독을 방문할 기회가 있었고 아우토반을 비롯해서 서독의 고속도로를 직접 경험해 본 뒤 큰 열정이 생기고 이런 고속도로를 건설하는 것만이 한국의 경제 회복을 이끄는 유일한 길이겠다라는 깨달음을 얻었습니다. 그리고 나서 우리가 본격적으로 이런 경제 발전을 시작하게 된 단초를 이것이 제공했다고 생각합니다. 서울과 부산을 연결하는 약 428km의 길이 있는데 이 모든 것이 시작된 건 1967년이었습니다. 그때 경부고속도로 건설 계획이 처음 발표가 되었습니다. 그런데 그때 저희 300불도 되지 않는 1인당 GDP를 생각하면 경제 규모가 굉장히 작았기 때문에 반대를 하는 목소리도 많았다고 합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 고속도로를 건설하기로 결정을 했고 68년에 서울 부산 간 고속도로 공사사무소가 설치가 되었고 그리고 68년에 또 서울 오산 구간이 개통이 처음으로 되었습니다. 그리고 69년에 한국도로공사가 설립이 되었고요. 한국도로공사가 정부의 출자로 처음 설립이 되었는데 이런 도로 건설에 큰 역할을 했다고 생각합니다. 69년에 또 다음 구간이 개통이 되었고 마침내 70년에 전체 구간이 개통이 되었습니다. 한국에서 이렇게 고속도로를 건설하게 되면서 건설 산업 역시 발전하고 부흥할 수 있었다고 생각합니다. 그리고 또 이것이 다시금 다른 산업으로 파급 효과를 일으켰고 이 모든 전반적인 산업의 발전이 결국에는 우리 한국의 경제 발전으로 이어지게 되었습니다. 사실 이러한 고속도로의 경제적인 효과를 분석하는 연구들이 굉장히 많이 나왔습니다. 여기 보시면 1960년부터 2022년까지 GDP의 증가세를 보실 수가 있습니다. 고속도로가 개통된 시점에 그때부터 급격한 증가가 일어났다는 것을 보실 수가 있습니다. 만약 고속도로가 없었다면 붉은 선을 보시면 고속도로 개통을 제외하고 추정한 추이를 볼 수가 있는데 이것만 보시더라도 저희가 그때 고속도로를 건설을 한 것이 큰 기회를 제공했다는 것을 보실 수가 있습니다. 왜냐하면 경부 고속도로를 특히 건설하고 나서 50년 동안 있었던 그 변화를 보면 저희 GDP가 $300도 되지 않았다가 1인당 32,000불을 돌파했고요. 2019년에. 그리고 등록된 차량 대수는 1970년에는 13만 대였는데 2019년에는 2,370만 대까지
증가를 했고요. 2019년 기준으로 2,370만 대까지 증가를 했고 또 화물 수송량을 보면 70년대에는 약 6천만 톤이었는데 2017년에는 19억 톤까지 증가를 했습니다. 그래서 다시 한번 보시면 한국도로공사가 이 과정에서 했던 역할이 정말 중추적이었다고 생각을 합니다. 왜냐하면 도로를 거의 모든 고속도로를 설계하고 운영하고 보수하고 하는 역할을 수행하기 때문입니다. 모든 고속도로의 90% 이상을 관리한다고 생각합니다. 그래서 지금까지 약 35개 노선 400km 이상을 관리를 하고 있고 또 민간 공무에 위탁을 해서 운영하는 고속도로도 있습니다. 그래서 지금 한국에서 총 50여 개의 고속도로가 지금 운영이 되고 있습니다. 그래서 이렇게 현황을 보셨는데요. 앞으로 미래에는 어떻게 변화를 하게 될까요? 한국도로공사가 몇 가지 이니셔티브를 발표를 했는데 그중에는 빅데이터, MAS 서비스, 모빌리티 서비스도 있습니다. 그래서 고속도로들을 대상으로 모빌리티 서비스를 제공을 하고 멀티모달 서비스, 그래서 고속도로뿐만이 아니라 트램이나 열차, 고속열차 등 새로운 형태의 교통수단을 제공하겠다는 것이고 그리고 스마트 물류 허브도 이 비전에 포함이 되어 있습니다. 그래서 모든 것들이 결국에는 고속도로로 귀결되는 것이고 고속도로를 통해서 이 모든 것을 유통하겠다는 그런 그림이 있습니다. 그리고 최근에 한국의 도심 지역이 점점 더 확대가 되고 있고 서울을 중심으로 한 도심 지역에는 지하에 고속도로를 건설하려고 하고 있습니다. 데이터 허브나 물류 허브 역시 지하에 건설을 할 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 그래서 저희가 처음 고속도로를 건설하고 약 60년이라는 시간 동안 잘 운영을 해왔기 때문에 이제 저희의 운영관리 노하우를 해외에 전파를 하려고 하고 있는데요. 미래에 지향적으로 봐도 크게 유망한 사업이라고 생각을 하고 저는 개인적으로 UN 아시아태평양 경제사회위원회와 함께 아시아 고속도로 네트워크의 친환경 교통인프라 정책 지원을 하기 위해서 많은 노력을 하고 있습니다. 그래서 기후변화가 시급한 당면 과제로 다가오고 있기 때문에 이 시점에서 저희가 고속도로 역시 녹색 관점에서 바라볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 이제 마무리를 해보도록 하겠습니다. 크게 세 가지를 강조하고 싶습니다. 첫 번째는 고속도로의 가치입니다. 대한민국의 경험만 보더라도 특히 한국의 경제 발전 역사의 초기 단계를 보면 이 발전에 있어서 고속도로가 수행한 역할이 컸다는 것을 확실히 알 수가 있습니다. 그리고 두 번째는 정책 이방가들의 의지입니다. 올바른 비전을 가지고 올바른 방향성으로 나아가는 것이 그리고 올바른 투자가 이루어지는 것이 굉장히 중요하다는 것을 느낄 수 있었습니다. 그리고 마지막으로는 고속도로의 미래의 고속도로입니다. 경제 개발을 위해서뿐만이 아니라 기술적으로 또 환경적인 측면에서도 고속도로를 바라봐야 할 필요가 있다고 생각을 하고 그리고 올바른 방향으로 발전될 필요가 있다고 생각을 합니다. 경청해 주셔서 감사드립니다. 저는 이것으로 마치도록 하겠습니다. Thank you so much, Professor 네, Young 교수님 Chun-ho. 감사드립니다. For sharing your in-depth data 좋은 and 발표 roadmap 감사드립니다. for 고속도로에 infrastructure 대한 rebuild 데이터와 of Korea 그리고 Expressway. 앞으로의 Thank you 로드맵에 very 대해서 much. 잘 설명을 해 It is 주셨습니다. now my pleasure to invite next 네, speaker, 다음 Song 발표자분 Min-jo, 소개해드리도록 Head of 하겠습니다. KINTEX Center of Korea 한국도로공사 Expressway Cooperation 스마트건설사업단 to this stage. 단장님이신 He will give us 조성민 presentation on 단장님을 how to 무대로 utilize 모시겠습니다. smart 발표 construction 주제는 technology. 스마트 건설 Please 기술 welcome 활용 him with a big 방안입니다. applause. 조성민 단장님을 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Good afternoon, everybody. 여러분 안녕하십니까? I think Smart Construction Expo shows 스마트 건설 엑스포에서는 digitalization is becoming the new normal 디지털화가 in construction industry 정말 now. 뉴 노멀이 되어가고 And, 있다는 것을 알 수 smart 있다고 construction 생각합니다. technology 건설 부문에 can 있어서 now be widely 스마트 건설 and 기술이 effectively 뉴 노멀이 used to 되어가고 rebuild the 있고요. world, I 이제는 think. 스마트 건설 Today, 기술을 통해서 I'd 전 like 세계를 to talk about 다시 재건하는데 what
매우 도움이 되리라고 생각합니다. 오늘 저는 스마트 건설 기술이 무엇인지, 그리고 어떤 스마트 기술을 대한민국이 보유하고 있는지, 그리고 전 세계에서 어떻게 활용될 수 있는지 말씀드리겠습니다. 염준호 교수님께서 설명해 주셨듯이 한국도로공사 KC는 국가의 국가 고속도로 시스템을 1969년부터 관리해 왔습니다. 그리고 스마트 건설 사업단은 스마트 건설 기술을 개발하기 위한 국가 리서치 프로그램을 운영하고 있는 주체입니다. 건설 관련 지출은 글로벌 GDP의 13%를 차지합니다. 그래서 건설 산업은 세계에서 가장 규모가 큰 산업이라고 할 수 있습니다. 하지만 제조업계와 비교를 해봤을 때 모든 문화에 걸쳐서 사실 효율적인 방식이 도입되지 않고 있는 상황입니다. 굉장히 아날로그적인 방식과 또 분산화된 모습, 그리고 IT 지출이 충분히 이루어지지 않고 있습니다. 그런데 이제 디지털 기술 덕분에 건설 기술에도 변화가 일어나고 있는데요. 이번 코로나 팬데믹 때문에 이런 디지털화 추세가 더욱더 가속화되었습니다. 건설 업계에서 디지털 기술 도입을 가속화한 몇 가지 요소가 있는데요. 바로 인프라에 대한 강력한 수요, 그리고 숙련된 노동력의 부족, 그리고 이해관계자들의 압력과 데이터 투명성과 통합입니다. 최근 한 조사 결과에 따르면 AEC 부문의 기술 투자 규모가 115억 달러에 이르렀다고 합니다. 지난 3년과 비교해 봤을 때 3배나 늘어난 수치인데요. 스마트 건설이라고 하는 것은 바로 건설 프로세스의 자동화, 데이터 기반의 운영, 그리고 가상 건설을 포함합니다. 그래서 디지털 기술을 융합해서 생산성을 높이고 안정성을 개선하는 그러한 과정을 의미합니다. 그래서 건설 과정뿐만 아니라 운영과 유지 보수 단계에서도 이를 활용하는 것을 의미합니다. 이렇게 디지털 기술을 건설 산업에서 활용함으로써 지속 가능성과 투명성을 확대할 수 있습니다. 스마트 건설 시장의 규모를 한번 살펴볼 텐데요. 2025년이 되면 1.6조 달러에 이를 것이라고 예측이 되고 있습니다. 그래서 우리가 일석사조의 혜택을 볼 수 있을 거라고 생각을 하는데요. 스마트 건설 덕분에 우리는 생산성을 개선하고 안전을 개선하며 지속 가능성을 이룰 수 있습니다. 그리고 공사 기간도 줄일 수 있습니다. 2020년에 한국 정부에서는 굉장히 야심찬 리서치 프로그램을 발표했는데요. 바로 스마트 건설 기술을 확대하기 위한 것입니다. 이 프로그램에는 12개의 프로젝트가 포함이 되었는데요. 4개의 주요 영역이 포함되어 있습니다. 지금 보시는 것과 같습니다. 저희는 지리정보 매핑을 진행하고 있고요. 또한 건설 자동화를 진행하고 있습니다. 또한 OSC 기술과 스마트 안전 기술을 개발하고 있습니다. 이러한 기술은 AI, IoT 등의 기술과 융합이 되고 있고 데이터 통합을 통해서 디지털 플랫폼을 기반으로 우리는 가상 공간에서 부지를 모델링해보고 또 건물을 수립해보는 것들을 할 수 있습니다. 그런데 실제 현장에서는 건설을 한 번밖에 할 수 없습니다. 반면 디지털 세상에서는 건설을 여러 차례 진행해 볼 수 있습니다. 그래서 가상 공간을 활용하고 원격 제어를 할 수 있습니다. 이러한 모든 과정 가운데 플랫폼 기반의 데이터 흐름이 중요합니다. 몇 가지 기술을 소개해 드리려고 하는데요. 최근에 개발된 기술들입니다. 그리고
현재 현장에서 실제 도입이 되고 있는 기술입니다. 저희가 개발한 기술은 바로 3D 정밀 디지털 매핑입니다. 드론과 로봇을 활용해서 1시간 만에 정밀 지도를 만들 수 있었습니다. 이 디지털 맵을 기반으로 환경 정보 감지와 3D 시각화가 가능해집니다. 그리고 시공 계획을 시뮬레이션하고 있고, 그리고 가상 현실 공간에서 현장 부지를 시각화할 수 있습니다. 지금 보시는 중장비 기계는 도로 공사에 활용이 되고 있습니다. 완전히 자동화된 시스템을 기반으로 활용이 되는데요. 저희가 최근 무인 자동화 토공 시공 스마트 건설 기술을 개발했습니다. 그리고 저희가 실증을 진행했는데요. 실제 고속국도 현장에서 사용을 했습니다. 서울 수도권 지역의 제400호선 109 현장에서 도입을 했습니다. 3D 디지털 맵과 BIM 기술의 타겟 모델을 활용하기도 했습니다. 그리고 지능화되고 통합된 제어 시스템을 활용했습니다. 이러한 새롭게 개발된 것들이 자동화된 건설 장비와 융합이 됐고요. 마지막으로 가장 중요한 내용이 있습니다. 바로 데이터 흐름을 확보하는 건데요. 디지털 플랫폼을 기반으로 데이터 흐름을 확보할 수 있습니다. BIM과 같은 디지털 모델은 스마트 딜리버리와 자동화의 기반이 되고 있습니다. 이를 통해서 구조물 건설에 활용이 되고 있는데요. 예를 들어서 교량 건설에 있어서 건설을 더욱더 빠르고 안전하게 만들고 있습니다. 저희가 탈현장화 기술을 활용하고 있는데요. 모듈러 프리팹 기술을 활용하고 있습니다. 지금 보시는 것과 같습니다. 그래서 공사 기간을 줄일 수 있고요. 이 구조물의 품질도 개선할 수 있습니다. 공사 중뿐만 아니라 공사 이후에도 지속적인 품질 개선이 가능합니다. 저희는 이미 지금 말씀드린 프리팹과 모듈러 기술을 활용을 했는데요. 바로 토목 부문에 있어서 인프라 건설에 적용을 했습니다. 예를 들어서 교량 건설에 있어서 오랜 기간 활용을 해왔는데요. 사실 한국 건설 회사들이 세계 최장 길이의 현수교를 어떻게 그렇게 빠르게 지을 수 있었는지, 그리고 한국에서 가장 긴 인천대교를 어떻게 그렇게 빠르게 지을 수 있었는지 그 비결이었다고 생각합니다. 지금 보시는 건 인천대교입니다. 4년 4개월밖에 공사 기간이 걸리지 않았는데요. 기존 한국의 가장 긴 사장교 공사 기간보다 4배나 시간을 줄일 수 있었습니다. 바로 프리팹 모듈러 기술 덕분입니다. 이 외에도 여러 첨단 교량 건설 기술을 활용했습니다. 이 교량은 2009년에 완공이 됐는데요. 제가 방금 4배나 공사 기간이 줄었다고 말씀드렸죠. 4배나 빨랐습니다. 그런데 안타깝게도 근로자들의 사망사고가 여전히 현장에서 발생하고 있습니다. 그래서 디지털 기술은 이제 건설 현장을 더욱더 안전하게 만들고 있습니다. 그리고 앞서서 체르바크 본부장님이 말씀했듯이 인공지능도 활용되고 있습니다. 센서 기술과 인공지능이 함께 활용된다면 더욱더 안전한 부지와 현장을 만들 수 있습니다. 스마트 건설 기술의 이면에는 스마트 건설 플랫폼이 있어야 합니다. 이를 통해 데이터를 수집하고 이해관계자들에게 데이터를 공유할 수 있도록 해야 합니다. 이 디지털 플랫폼에는 3가지 주요 요소가 있는데요. 클라우드, 데이터, 그리고 이용자 서비스입니다.
This show how these 지금 digital 보시는 영상은 platform works 이러한 briefly. 디지털 플랫폼이 Data 어떻게 lake 작동하는지를 collects 간략하게 data and 보여드립니다. share 데이터 among each 레이크를 other. 통해서 데이터가 And 수집되고 we can 공유되고요. control BIM 우리는 data BIM 데이터를 제어할 수 through this 있습니다. platform. So 이 플랫폼 상에서 we BIM already 데이터가 built 제어 the 가능하고요. BIM information 이미 management system 저희는 in our BIM digital 정보 platform 관리 already. 시스템을 디지털 플랫폼 상에 구축해 두었습니다. We can control 이를 construction 통해서 equipment 건설 automatically. 장비를 자동으로 And 제어할 we 수 can 있습니다. use artificial 그리고 intelligence 인공지능을 technology in the field to enhance 활용해서 the safety of the 현장에서 construction project. Through 건설 this 프로젝트의 안전성을 확대할 수 있습니다. 바로 디지털 플랫폼을 기반으로 한 데이터의 흐름이 이러한 역할을 하는 것입니다. This show how we 지금 can 보시는 manage 영상은 the field site with the virtual twin 가상 environment 툴을 in 활용해서 our 현장을 관리하는 KC 방법입니다. Center for Smart Construction 한국도로공사 Technology. 스마트 건설 사업단의 종합 테스트베드 운영센터인데요. Now I will introduce two national expressway construction project 이제 around 저희가 Korea's Seoul 진행했던 metropolitan area by Korea 수도권 Expressway 주변에 있는 Corporation. 두 개의 The first one is to 국도 build 프로젝트에 대해서 world's 말씀을 드리겠습니다. longest cable 첫 번째는 with 세계 the 최장의 main span of 사장교를 concrete. 건설하는 540 것인데요. meters 콘크리트를 long 메인 스팬으로 활용을 made 했습니다. entirely of heavy concrete. 교량 전체가 무거운 콘크리트를 활용해서 제작이 되었습니다. 이 사례가 바로 스마트 건설 기술을 실제 건설 현장에 적용한 아주 좋은 사례입니다. 두 번째 프로젝트는 한강 터널 프로젝트입니다. 한강 터널은 한강 아래를 통과하는 최초의 터널이 될 예정입니다. 저희는 굉장히 직경이 긴 터널 굴착 기계를 활용하고 있습니다. 그래서 수압이 굉장히 높은 한강 아래쪽에는 수압이 굉장히 높은 지역들이 있는데요. 이런 곳에서 이 기계를 활용하고 있습니다. 현재 이 터널은 건설 중에 있습니다. Okay. I really respect every engineers. 저는 모든 엔지니어 분들께 존경을 표하는 바입니다. 오늘 스마트 건설 엑스포에 참여해 주신 모든 엔지니어 분들이야말로 한국 전쟁 이후 완전히 파괴되었던 한국을 지금의 모습으로 바꿔놓은 영웅분들이십니다. 그리고 우리는 한국을 정말 번영하는 국가로 만들었습니다. 여러분들이 바로 영웅이십니다. 그리고 제 생각에는 스마트 건설 기술이 사람들에게 도움을 줄 수 있을 거라고 생각합니다. 전 세계 다른 지역에 많은 어려움을 겪고 있는 분들께 도움이 되리라고 생각합니다. 스마트 건설은 건설과 인프라의 새로운 지평을 열 수 있습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 좋은 발표 감사드립니다. 이번 세션은 정말 좋은 발표로 기여를 해주셨습니다. 디지털 건설 기술 도입을 가속화하는 여러 주요 사례를 말씀해 주셨습니다. 이제 바로 두 번째 다음 발표자분을 모셔보도록 하겠습니다. DL&ENC의 김지훈 팀장님께서 인프라 시공기술의 현황과 사례에 대해서 발표를 해주시겠습니다. 큰 박수로 팀장님을 맞이해 주시기 바랍니다. Welcome once again. 다시 한번 박수 부탁드립니다. 네, 여러분 안녕하십니까? 저는 김지훈이라고 합니다. DL&ENC에서 왔습니다. 먼저 이런 자리를 마련해 주신 한국도로공사 측에 감사하다는 말씀을 전하고 싶습니다. 이렇게 저희의 경험 그리고 최근에 튀르키예에서 저희가 달성한 내용들을 공유 드릴 수 있게 돼서 기쁘게 생각합니다.
이 다리를 보시면 저희 DLENC에게도 그리고 튀르키예에게도 기념비적인 건축물입니다. 여기 제가 지금 코멘트를 조금 달아봤는데요. 이 다리의 주탑의 높이가 318m입니다. 왜 318m이냐 하면 차나칼레 해상 전투에서 승리를 거둔 날짜가 바로 1915년 3월 18일이기 때문입니다. 그리고 또한 이 교량의 길이는 2023m인데요. 그것은 튀르키예 공화국 수립 100주년이 되는 올해를 기념하기 위한 숫자입니다. 이 다리를 통해서 유럽과 아시아가 연결되고 있고 그런 의미에서 이 지역의 아이코닉한 건축물로 여겨지고 있습니다. 이 다리를 통해서 10분이면 해협을 건널 수 있습니다. 이전에는 배를 타고 1시간이나 갔어야 했던 길인데 굉장히 빠르게 건널 수 있게 되었습니다. 이 차나칼레 대교는 지금 이 튀르키예의 서남부 지역에서 육로로는 유일하게 이 해협을 건널 수 있는 길입니다. 그리고 이 교량은 말카라 차나칼레 모터웨이 프로젝트의 일환으로 건설이 된 것인데요. 약 89km의 모터웨이 그리고 여기에 더해서 약 4km의 현수교를 건설하기 위한 프로젝트였습니다. 민간 기업들도 함께 참여를 해서 재정 지원을 했고요. 이 모터웨이는 이제 사업 기간이 지나면 터키 정부에게 인계가 될 예정입니다. 다리의 주요 특징을 살펴보도록 하겠습니다. 이 교량이 이 프로젝트의 하이라이트이다 보니까 전 세계에서 가장 긴 이 현수교에 대해서 조금 설명을 드리겠습니다. 이 다리는 지진이 자주 일어나고 풍속이 강한 지점에 설치가 되었는데 주탑의 높이, 철탑의 높이는 334m에 달하고 있습니다. 이것은 파리에 있는 에펠탑보다도 조금 더 높은 높이입니다. 그리고 또한 다리에 가해지는 이 지역의 강한 바람의 영향을 줄이기 위해서 저희가 완화 설계를 했습니다. 그래서 풍속이 66.2m에 달하고 있는데 거의 허리케인의 속도와 유사한 속도입니다. 이 속도를 완화하기 위한 설계를 했습니다. 그리고 또 최대 진도 8의 지진까지 견딜 수 있는 내진 설계를 했습니다. 사실 진도 8의 지진은 2400년에 한 번 일어날까 말까 한 지진이라고 할 수 있습니다. 그리고 또 강력한 소재를 사용을 해서 저희가 최대 인장 강도를 보장을 했습니다. 이런 하이텐션 스틸 와이어를 저희가 약 1800개 사용했기 때문에 최대 인장 강도가 1960메가파스칼에 달하고 있고 그렇기 때문에 이 케이블이 얼마만큼의 중량까지 지탱할 수 있는지 여러분들께서 상상을 해보실 수 있을 거라고 생각을 합니다. 한국산 강판 그리고 한국산 와이어가 약 12만 톤 사용이 되었습니다. 이 교량을 건설하는 데에 사용이 되었습니다. 그리고 조금 더 잘 이해하실 수 있도록 상위 10개의 전 세계에서 가장 긴 현수교의 목록을 한번 적어봤습니다. 보시면 지금 한국에 있는 약 1945m 정도 길이의 다리가 건설이 되면서 지금 터키의 국가 모터웨이 프로젝트의 일환으로 이 다리가 건설이 되었다라고 말씀을 드렸는데 그렇기 때문에 더더욱 의미가 있습니다. 먼저 클라이언트가 SPV를 설립을 해서 4개 파트너들 간의 합의가 있었습니다. 2개의 한국 기업 그리고 2개의 터키 기업이 참여를 했습니다. 또한 이 TIC의 70%가 한국의 수출입은행
그리고 K-슈어를 포함해서 금융기관들로부터 조달이 되었습니다. 그리고 건설과 운영은 같은 SPV가 담당을 했고요. 이러한 프로젝트 구성 하에서 2022년 3월에 이 다리가 개통된 이후부터 계속해서 수입이 발생을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 주주분들은 이 사업 기간에 걸쳐서 계속해서 수익을 회수하실 수가 있습니다. 이 프로젝트의 구성을 보시면 전체 매출이 정부가 보장한 사전에 보장한 트래픽을 이상 초과하게 될 경우에는 양측이 그 초과분을 공유하는 방식으로 설계가 되어 있습니다. 이제 이 교량이 정확히 어떻게 건설이 되었는지 설명을 해보도록 하겠습니다. 2018년 초반부터 저희가 파운데이션을 건설하기 시작했습니다. 그 다음에 케이블 설치를 했고요. 이 순서대로 설치를 했습니다. 이 전 세계에서 역사적인 다리를 건설을 하는데 48개월밖에 걸리지 않았습니다. 그리고 보시면 약 1028개의 블록을 가지고 있는데 저희가 이 과정을 10개월 안에 완료를 했기 때문에 굉장히 빠른 스케줄이었습니다. 이 타워 같은 경우에는 어셈블리가 마치 레고처럼 이루어졌는데 이 경우에는 총 캐파가 220톤이었고 이 엄청난 캐파를 달성하기 위해서 저희가 설계를 했고 보시면 타워 설치 기간 역시 최적화가 되었다는 모습을 보실 수가 있습니다. 그리고 또 저희가 플로팅 크레인과 함께 당시로서는 전 세계에서 가장 큰 타워 크레인을 사용했습니다. 크기는 약 300톤 정도 되는 것이고 호주 제품입니다. 이 타워 블록을 적층하는 과정에 있어서 이 타워의 안정성을 보장하기 위해서 톨러런스를 보장하는 것이 중요했고 저희는 GPS 센서를 이용해서 타워 블록에 센서를 부착을 해서 이 톨러런스의 밀리미터 레벨이 이상 범위를 벗어나지 않도록 관리를 했습니다. 그리고 작업자들이 설 수 없는 그 해협의 한가운데에 이런 부유식 시설을 설치를 했습니다. 거기에 또 이 캐퍼라는 장비를 설치를 하고 여기에 공중에 스틸 덱을 지탱할 수 있도록 하는 그런 장치 역시 설치를 했습니다. 그리고 나서 이제 마지막 공사 과정이 이루어지면서 지금 스틸 박스가 차나칼레 대교에는 약 130여 개가 들어가 있는데 그 과정을 시공을 했습니다. 지금 시공 시퀀스를 보시면 다리 쪽에서 굉장히 인터랙티브한 그런 상호작용이 가능하게끔 설계가 되어 있습니다. 또 전 세계에서 가장 큰 플로팅 크레인을 저희가 사용을 했고 이 500톤 규모의 크레인을 사용을 해서 시공을 했습니다. 그리고 나서 남아있는 덱 블록의 경우에는 컴퓨터를 기반으로 한 리프팅 장비를 사용을 해서 리프팅을 했습니다. 그래서 24m 롱 스틸 거더를 이렇게 1개, 그 다음에 가운데에는 2개, 그 다음에 또 1개 이렇게 현장에 있는 블록의 수를 최적화하기 위해서 노력을 했습니다. 지금 교량은 이미 개통이 되었고 운영이 되고 있습니다. 이 교량의 설계 수명은 약 100년 정도가 됩니다. 그리고
저희가 약 1000개 이상의 센서를 부착을 해서 이 교량의 상태를 꾸준히 모니터링을 하고 있습니다. 그리고 수집되는 정보는 이렇게 컨트롤 센터에 수집이 되고 있고 혹시라도 이상 상황이 발생하면 즉각 대응을 할 수 있도록 시스템을 구축을 했습니다. 짧은 동영상을 통해서 제가 지금 설명드린 내용을 여러분들께서 더 잘 이해할 수 있게 재생해 드리도록 하겠습니다. And the deep blue sea that separates the two continents. A strategic location that connects the Mediterranean Sea and the Black Sea, and a sea of opportunity that many conquerors aspired to cross with ambition. Maximum depth, 94 meters. Maximum width, 6 kilometers, shaped by the 60-kilometer-long waterway in an indifferent ocean. It all began with a bold notion that a great bridge could be built to clear a path for mankind, when people dreamed the feat to be impossible. Suspension Bridge has remarkable changes on the configuration and geometry during the construction. Therefore, when the shape is analyzed with precision in terms of structural engineering, and 87 steel blocks, all different shapes and weight, are accurately connected at the elevation of 86 meters. A span of 2,023 meters in length is only possible in a country with an exotic language and different culture, at a geologically high seismic risk zone, against an even stronger and more threatening gust of wind, with the endless spread of contagious diseases. In face of uncompromising limitations and volatile conditions, we strive to accomplish something more than a link between continents. Overcoming the unknown, once thought to be unachievable, even when obstructed by fear and prejudices. We have strived to reach out for what no others have accomplished, to venture out to be the first pioneers. And so, after 4 years of perseverance and hard work, the new landmark in Korean technologies and expertise outside Korea, shown its glorious figure. The longest existing suspension bridge in the world has opened a new road of possibilities in a challenging location never before thought possible. 이것으로 발표 마치겠습니다. 경청해 주셔서 감사드립니다. Thank you very much, 네, Mr. 감사합니다. Kim. We were 김지훈 able to 팀장님. enjoy this so touching 발표를 video 통해서 clip and your 굉장히 detailed 감동적인 말씀 잘 presentation. 전해 We can see the 들었습니다. hope and possibility infrastructure 또한 construction, 인프라 developer 건설 field with 부문이 your 가지고 있는 presentation. 잠재력에 And 대해서도 I am 잘 느끼는 pleased 시간이 to 되었던 것 같습니다. invite 이제 정환 다음 Kim, 발표자분을 the next 모셔보도록 speaker, 하겠습니다. Vice President 유신의 of 김정환 Corporation 부사장님께서 to deliver a 교통인프라 presentation 설계 on 기술 역량에 대한 transportation infrastructure 발표를 design 해주시겠습니다. competency. Please welcome him with a huge round of 김정환 applause. 부사장님을 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Good afternoon, ladies 여러분 and gentlemen. 안녕하십니까? My name is James Jongwan Kim from 저는 Yushin Engineering Corporation. 의 김정환 First of 부사장입니다. all, thank you very much for having me and 우선 giving me an opportunity 이렇게 초청해 to 주시고 have 또 a presentation 발표할 수 today. 있는 기회를 주셔서 감사합니다. Especially
I'd like to congratulate organizing committee, Korean Expressway 특히 Corporation, 이번 행사를 주관해 주신 한국도로공사 for holding 측에 this expo. 축하의 And I 말씀을 hope 드립니다. this 정말 expo 성공적인 to be the monument 엑스포라고 of 생각을 하고요. development of 앞으로 smart construction not only in my 스마트 country, but 건설 also 기술이 all over the world. 한국뿐만 아니라 전 세계에서 발전하는 데 있어서 기념비적인 역할을 할 것이라고 생각합니다. Well, the purpose of the presentation today 오늘 is 제 to 발표의 share, 목적을 말씀드리겠습니다. smart technologies, 저는 오늘 how, 여러분들께 스마트 Korean 기술에 대해 consultants, 말씀을 드릴 텐데요. 한국 incorporating these smart 컨설팅 construction 회사들이 technologies in 이러한 design phase. 스마트 I believe already 건설 you know the 기술을 answer. 설계 단계에서 It is 어떻게 quite 활용하고 simple. 있는지에 대해서 We 말씀을 apply the 드리겠습니다. BIM in design or in 저희는 designing stages, BIM을 모든 up to 설계 the 과정에 적용을 했고요. level, together 4D, with, 4D 차원에서 IT 적용을 technologies. 했습니다. 이 외에도 많은 IT 기술을 활용하고 있습니다. Actually, Korean consultants developed 한국 its 컨설팅 capability 회사들은 along with miraculous economic growth from South 한국의 Korea. 기적적인 경제 Then based on 성장과 this 더불어 growth, actually, 많은 역량을 축적해 왔는데요. 이런 Korean 성장을 consultants, 기반으로 started 한국의 its journey, 컨설팅 from 기업들은 nationwide reconstruction, 국가 차원의 after Korean War. 한국 And now 전쟁 from 이후 that growth, 재건 Korean 사업을 consultants 통해 많은 became 역량을 확대해 world 왔습니다. global 이를 통해서 premier 한국 engineering 컨설팅 premier. 기업들이 Yushin 전 Engineering 세계에서 Corporation is also one of the 전 세계 consultants, 유수의 엔지니어링 actually as a 회사가 될 수 number 있었고요. one, Korean consultants in transportation sector. 사실 저희는 한국 교통 Especially 부문에 for the 있어서 roads, 1위 the 컨설팅 smart 기업이기도 technologies, 합니다. can be representative 스마트 into 기술은 two main categories. 두 가지 One is 부문을 ITS, 대표할 수 which 있는데요. allows 첫 번째는 the traffic ITS입니다. management and traffic control, ITS는 and 교통 also, 통제와 교통 smart 관리에 tolling, 활용이 되고 which 있고요. allows, 또 very 스마트 fast, 톨링은 quick, moving, 굉장히 on the 빠르게 toll, and after 2 요금 minutes, 정산소를 the 자동차들이 final 지나칠 billing 수 to be 있도록 completed. 해줍니다. 그래서 The 2분 important thing 내에 is those 최종 technologies 요금 부과가 are already 이루어집니다. all proven in my country and 이러한 기술은 can be 이미 applied 한국에서 for the other 실증이 projects. 되었고요. 다른 프로젝트에도 In design 도입이 되고 phase, as I 있습니다. mentioned in 설계 association with 단계에 대해 BIM 말씀을 technology, BIM 드리면 modeling, we can BIM provide 모델링과 design 더불어 automation as well as 설계 calculation and also 자동화와 finally provide 계산을 할 수 the 있습니다. construction modeling, 그리고 3D 최종적으로는 modeling to 건설 avoid 3D any crashes during the 모델링을 construction, 제공해서 건설 before the 과정에서 implementing 발생할 the 수 construction 있는 itself. 애로사항을 방지할 수 있습니다. Next is the bridge sector. Also, 다음은 the similar way 교량인데요. from 3D from the drone, we can 3D collect 드론을 3D 활용해서 survey data, as 3D well as 측량 from, 데이터를 수집할 수 satellite 있습니다. photos, we can gather the digitized 그리고 위성 information 사진을 and finally, 위성 촬영을 통해서 implement into 디지털화된 the BIM 이미지를 modeling, as well as provide the 확보하고 construction BIM stage of 모델에 활용을 each 할 and 수 every 있습니다. 그래서 erection of the 건설 bridges. 단계에 있어서 교량 건설에 활용을 할 수 있습니다. And also with IT technologies, 그리고 IT 기술을 IoT sensors to be 활용하고 installed 있는데요. during the construction of IoT the bridge, and then 센서를 we can 교량 provide 건설 과정에 부착을 the 함으로써 bridge maintenance system, 교량의 including 유지보수 the bridge 시스템을 health monitoring, 개선할 수 provide 있습니다. long 그래서 life of the 교량의 bridge, with the 상태에 대한 We can 정보를 알 수 also 있고요. provide 그래서 the 오랜 twin 기간 digital 동안 twin, but 안전하게 consider the 교량을 time 활용할 수 constraint 있습니다. and 또한 cost, 디지털 probably, 트윈을 활용해서 this 시간적인 may 제약이나 not be 비용적인 제약을 implemented 극복하고 in 있습니다. practical use, but 사실 현실적으로 technically we can provide this. 도입하는 게 어려울 수도 The railway 있었지만 sector as well, 기술적으로 the BIM 이미 design is 도입이 being applied 가능해졌습니다. for 또 all each and 다른 every sectors, and also 부문의 설계 기술이 도입이 되고 there will be a 있는데요. remote monitoring system for the 원격 railway 모니터링 시스템이 operation. 철도 Our 운영에 target is 도입이 되고 finally 있습니다. provide 저희의 migration 목표는 to the smart railways, 스마트 including 철도에 대한 마이그레이션을 communication-based, 진행하는 train 것입니다. control, and 그래서 also Ethernet-based 철도 communication 제어나 system, 이더넷 etc. 기반의 커뮤니케이션 The port as well, 네트워크를 the smart 수립하는 port, 것입니다. to 다음은 be 항만입니다. provided 스마트 with a lot of 항만이 IT techniques. 여러 Already 가지 we have IT 기술과 smart 함께 제공이 되고 port 있습니다. with the 이미 modernization of 스마트 the port 항만이 operation. 여러 Currently, 항구의 smart port is 현대화 being implemented 프로젝트를 통해서 and 제공이 되었습니다. operational stage. 그래서 이미 운영 상태에 와 있고요. Another sector 또 is 다른 airports. 부문은 바로 Same way, 바로 from 공항입니다. the digitalized collection of the 디지털화된 three-dimensional
3D data. 데이터 We can 수집과 provide, 마찬가지로 the 3D 항공과 model, 관련해서도 for the pavement 3D as well as 모델링을 structure. 제공할 수 있습니다. 그래서 포장 The key 상태라든지 point, this 모델링된 stage, 정보를 we 제공할 provide 수 a lot 있고요. of simulation, 그리고 이 for the 단계에서 저희는 airport, system. 공항 설계를 위해 많은 The key point 시뮬레이션을 is, 제공하고 we have 있습니다. gained a lot of experience and 핵심은 also 저희가 the 굉장히 actual 많은 data 경험을 collected 축적했다는 from 것이고요. Incheon International 실제적인 Airport from 데이터가 last several 인천 decades. We 국제공항에서 can really 지난 수십 년 the 동안 accuracy, 축적이 되었습니다. of the 이를 통해서 simulation system. 이 So 시뮬레이션 the 시스템의 same 정확도를 simulation system 개선할 can 수 be provided, 있었습니다. but the level of accuracy would 이 be quite 시뮬레이션이 different from others. 적용이 다른 곳에서도 될 수 This is the 있겠지만 그 final 정확도 remark. 측면에 As you can 있어서 see, 저희가 based on 굉장히 this, 앞서 a lot 나가고 of 있습니다. smart technologies. 마지막 We can 부분인데요. provide 여러 the 가지 smart 스마트 system not only 기술이 for each and every 존재합니다. transportation system. 사실 Our 모든 final 교통 goal 시스템을 is to 대상으로 스마트 provide 기술을 적용할 수 있는데요. integrated 저희의 model 목표는 transfer. So for 통합된 the Ukraine government, this 교통 will be the 시스템을 제공하는 really 것입니다. 그래서 required 우크라이나 solution for 정부 the all 측에서도 사실 transportation 모든 교통 수단에 있어 굉장히 필요한 with these smart 솔루션이 될 technologies, 것입니다. we 이러한 strongly believe 스마트 that 기술을 just to 활용해서 provide or for you to achieve the final 저희는 goal of recovery of Ukraine after 바로 the war. 우크라이나의 전후 can 회복이라는 expedite 목표를 and 달성할 수 accelerate 있다고 all the 생각합니다. process 저희는 그 with 과정을 these smart 가속화할 수 technologies and 있다고 also, 생각합니다. 바로 스마트 provide 기술의 도움 finally, 덕분에 그러한 end 것들이 up 가능하다고 with, 생각하고요. your 그래서 economic growth, 최종적으로 as well as, 우크라이나의 public 경제적인 성장과 또 국민들의 복지에도 기여할 수 있다고 생각합니다. The last slide of 이게 today's 제가 presentation. 준비한 마지막 Actually, we have a unique 슬라이드인데요. system. 저희가 One Team 굉장히 Korea. As you can 독특한 see, 원팀 right-hand 코리아라는 side at the bottom, 시스템을 활용하고 our smart 있습니다. technology, 우측 하단에 보시면 with this, 저희 actually the 스마트 private consultants together with 과 함께 민간 부문의 National 컨설팅 Research 기업들이 Institute, as well 협업을 as, 하고 있습니다. the 그리고 public 국가 enterprise like, 연구기관과 Korean Expressway Corporation. 한국도로공사와 같은 Altogether 공기업들이 with this 함께하고 joint 있습니다. force, we can 하나의 provide the 팀으로 complete 우리는 service to Ukraine 온전한 government, 서비스를 우크라이나 together with, 정부에 제공할 수 the 있습니다. MOLIT, as well as 그리고 the full support from our 국토교통부와 ministry. 또 several 여러 ministries, 부처의 as well as, 도움을 funding 받아서 이런 agencies. 것들을 진행할 수 The money is 있고요. important. 또한 So all 자금이 굉장히 중요하기 these three 때문에 main 자금 지원 entities 기관도 are, 함께하고 put 있습니다. our 그래서 이 joint 세 effort to 주체가 provide services to 함께 Ukraine. 협력을 So we 해서 believe, 여러 서비스를 for 우크라이나에 your, 제공할 수 있으리라고 생각합니다. 그래서 recovery, we have 우크라이나의 no 성공적인 doubt, the 회복에 Korean 있어서 one team 한국의 can provide, 원팀이 the sustainable service to 지속 your government. 가능한 서비스를 제공할 수 있으리라고 확신합니다. Thank you very much for your 네, 제 attention. 발표는 여기까지입니다. 경청해 Thank you 주셔서 so much, 감사합니다. Mr. Kim. 네, As 김정환 he 부사장님 mentioned, 발표 yes, we are one 감사드립니다. team, Korea 부사장님께서 and 말씀해 Ukraine. 주셨다시피 Thank you for 한국과 giving us 우크라이나는 your 하나의 compact and 팀입니다. interesting 네, presentation with this 굉장히 session. 컴팩트하고 I'd like 흥미로운 to 발표 invite 감사드립니다. 진현 Park Executive 다음으로 Director of the 국가철도공단의 Department at the 박진현 National Railroad 본부장님을 Corporation to 모시고 the 발표 stage. He 들어보도록 will give us 하겠습니다. 발표 presentation 제목은 speaking in Korean, so 철도 분야 현대화 방향이고 발표는 한국어로 하실 예정이라고 하니 영어가 필요하신 분들은 수신기를 착용 부탁드립니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Yes, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Park Jin-hyun. I'm the Executive Director of the Department at the National Railroad Corporation. I will talk about the direction of modernization in the railway sector. I believe that I would also like to touch on the cooperation between Ukraine and Korea. Let's start with railways in Korea. The railway organizations in Korea can be summarized into MOLIT, which supervises the policies and plans, and the Korea National Railway, and the Korea Railroad Research Institute that develops railway technologies, and we have Korail and SR as the operators. The total length of railways in Korea is 3,426.8 kilometers. 79.2% of that is electrified, and 49.2% of that is high-speed rail.
And we can also break these lines down into different buckets depending on the purpose of the railroad. We are operating under the Railway Network Plan, which is updated every 10 years. We currently have the 4th version out, and the goal is to expand the railway so that the total length would reach 5,340 kilometers. And we also have 3 key activities that we will be committed to going forward. And the first of that is establishing eco-friendly railways. So by 2050, we hope to expand green railroad infrastructure and also expand the role of railway and to make sure that all stations are using renewable energy and smart systems so that we can realize a zero energy initiative. And also we hope to develop hydrogen and electric railways so that this will also contribute to building a green network of railroads. And secondly, the second activity is to increase the speed of railways and to make sure that the speed is enhanced for 10 lines, totaling 1,178 kilometers. So we have 4 lines that we are targeting: Jeolla Line, Jungang Line, Seohae Line, and Gyeongjeon Line. And depending on the characteristics of each line, we will determine the ideal maximum speed. And the third goal is the GTX project that we are pursuing to ease traffic congestion in the metropolitan area. Under this project, we have 23 lines totaling 1,200 kilometers or so. And we're seeing a lot of congestion here. So in order to address this problem, we hope to set the maximum speed at 180 kilometers and the average speed for 100 kilometers per hour for the GTX trains. This project is also supervised by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport. Now I would like to get to Korea's innovative railway technologies. We have a technology called KRRFT, where we fasten rails to sleepers for safe running of trains. We also have the ECS system, where we supply high voltage traction power to trains. We also have LAS, where we calculate headway and train operation for planning. And we also have an LTE network that helps trains transmit large amounts of data amongst each other. This has already been implemented on the ground. Next, I would like to cover the reconstruction of railways in Ukraine. As of 2019, the commercial length of railways in Ukraine is 21,000 kilometers, which is the 8th longest in Europe. And there are some railroads that have been operating for about 40 years, now outdated with a high risk of accidents. So ever since 2020, they are very actively pushing for modernization of infrastructure. And also, to enhance their railways, they have pledged to replace all locomotives by 2030 and to upgrade the speed from 50 to 150 kilometers per hour, and also to change the gauge on railways linking to Europe from broad to standard, and also to launch new high-speed rails. This is all part of the mid to long-term plan. The cooperation between Korea and Ukraine in railways goes way back because we had received a request for feasibility studies from Kyiv for a high-speed rail that is as long as 896 kilometers. So in 2020, September, we received this request, and in February 2021, the delegation visited Korea and we signed an MOU between KNR and Ukrainian Railways. And this week, we hope to visit Ukraine in person so that we can extend this MOU and to sign an additional MOU between the Korea Expressway Corporation and Ukraine.
The details of the MOUs cover a working group to conduct a joint study on high-speed rail and also a joint study on information technology in the rail sector. I believe that for the future modernization of Ukraine, we would be able to work on Odessa rails and in enhancing the capacity of existing railways. We hope to implement many of this next year. So let's start with the 919-kilometer long high-speed railway feasibility study slated for Kyiv and Warsaw. So we are currently reviewing this at the National Assembly, and we will be selecting the operators next year and then launch the feasibility study officially. The corporation will not just conduct the feasibility study, but if we are able to take this project to the next level, we will form a K consortium and take part in the project to contribute more to the reconstruction and restoration of Ukraine. The next project is the Kyiv Metro Line 4 project. The corporation has been working with private parties since 2021 to promote this project, and we hope to pursue the technical studies for this project once again in 2024 so that Korea can expand into the Ukrainian market with this Kyiv Metro Line 4 project. Now, I would like to briefly touch on Korea's railway cooperation with Ukraine. So regarding the reconstruction projects in Ukraine, we will factor in the nature and the conditions on the ground in Ukraine in formulating these master plans. We will not just conduct feasibility studies for each project, but also execute EPC projects and PPP projects so that we can really become a part of that the reconstruction of Ukraine. So with that, I would like to conclude my presentation. I wish all of the participants the best of luck and success. Thank you very much for listening. Thank you. Thank you so much. Thank you very much once again, Executive Director Park, for your comprehensive presentation. All right then, and ladies and gentlemen, all the participants, we are going to have a short and brief refreshment for about 10 minutes for panel discussion. So please enjoy the break time and please stick around this venue because we are going to resume the panel discussion within 10 minutes. So thank you and enjoy your break time. I will speak in Korean. It's an honor for me to moderate today's special session. I used to be a diplomat, and my final posting was as the ambassador of Korea in Ukraine. Today, through the touching presentation from our Ukrainian speaker, I was able to see that Ukraine has great potential, and we also heard a lot about smart technology. The theme of this year's Smart Construction Expo is Smart Construction, Innovation, and Hope Beyond Technology. And through your presentations, I was able to see why the theme was selected as what I've just mentioned. I believe that technologies can be a driving force behind the reconstruction and recovery of a country. I could talk on and on, but Ukraine is a key nation. And we must achieve new building rather than rebuilding for Ukraine. And we need to achieve the miracle of the Dnipro River, just like the miracle of the Han River, and that will lead to peace and prosperity in Eurasia. And I believe this will also contribute to the growth of Korea, and I believe Korea
must cooperate and participate in this project. Today, we have 5 panelists here with us. Well, we are running behind schedule, and my job is to make sure that our panelists are mindful of their time. So I would like to ask all our panelists to speak for 5 minutes at the most, or I will intervene. So first, we would like to invite Mr. Kim Hae-kyung, Head of Overseas Project Office at Korea Expressway Corporation. And next, we'll have Manager Kang Se-gi at International Contractors Association of Korea, then Managing Director Kang Seok-do at Daewoo E&C, and Principal Engineer Kim Dong-mok at HD Hyundai Site Solution. Please be mindful of your time. Yes, hello. My name is Kim Hae-kyung. I'm the Managing Director of the Overseas Business Department. First, I believe it is very unfortunate that there is continued damage in Ukraine, and I hope that the situation is addressed as soon as possible so that they can go to their lives, peaceful lives, before. As it has been mentioned a couple times, the Korea Expressway Corporation was established in 1969, and it is a public institution that designs, constructs, operates, and maintains expressways. Currently, we have 36 expressways, 4,200 kilometers that are being maintained. And since 2005, we have been expanding our overseas businesses. We have partnered with about 441 countries. Recently, we have been expanding our CIS business in Kazakhstan and Uzbekistan, and we are currently expanding this into other neighboring countries like Turkey. And also, the EU Executive Committee and the World Bank and the Ukrainian government has jointly published a report on their damage done by the war, the Rapid Damage and Needs Assessment. And according to that, the damages incurred is worth about $35.7 billion. And they also presumed that more than the damage caused to infrastructure, the economic losses incurred by the suspension of traffic would be even larger. So I believe that it is our priority to address these issues first. And also, the UN has assumed that it will cost about $92.1 billion to restore the traffic infrastructure, around $34 billion to restore national highways, and about $10 billion to restore roads and bridges. Over the past 54 years, the Korea Expressway Corporation has accumulated many knowledge and expertise, and we will try to leverage this to support Ukraine through these tough times. We will also pursue innovation and support the modernization of Ukraine's infrastructure. As for general infrastructure, the private companies would take the lead, but the Korean government will also try to leverage the capabilities that we have in IT so that we can help with construction of long bridges and traffic management systems, also traffic centers centering on ITS technologies. And also, the Korean government has selected as one of the 6 key projects the Kyiv Smart Traffic Master Plan business. And in this project, we jointly are involved with KINTEX, and we believe that we will be able to converge a lot of knowledge that we have in smart technologies to this project. And I believe that this would be a good chance for us to share our insights and knowledge with Ukrainian companies on the ground. And also, we recently signed an agreement on the Korea-Ukraine Economic Development Cooperation Fund. This was in September. So Korea and Ukraine both signed on this agreement regarding a loan. So for now, it's for about $300 million, but
later, the scale would be even expanded. So over the mid to long term, we believe that such ODA funds will be used for the innovation and modernization and restoration of infrastructure in Ukraine. So we will make sure that our partnership will be even closer going forward with Ukraine. Thank you very much. Yes, thank you. Next, I would like to invite Lee Moo-hyuk, team head, to speak first as well. Yes, I am the leader of the team on the Korea Overseas Infrastructure Business. And now that I'm here listening to the presentations today, it was an enlightening experience for me. And I believe that in mobility and construction, we have applied our cutting-edge technology to these sectors, and we are now forming a pipeline so that we can transfer such knowledge to Ukraine. And I believe that finance has a big role to play here as well. The presenter from Yushin mentioned us as a funding institution, but we are actually working with the ministry as a one team and also with the Ministry of Infrastructure of Ukraine. We have had many remote meetings, and just like the other panel said, we selected this as one of the 6 major projects, and we are currently in the process of actualizing this. Just like the presenter from Korea Expressway Corporation mentioned, we have a master plan that we have in mind for Kyiv. Ukraine actually reached out to us first for this project, and it can be broken down into 3 parts. So the first, I guess, part is to create a demand prediction model for Kyiv, and then based on that model, we would have to construct the most appropriate infrastructure in the most ideal location. And also lastly, they asked us for an economic feasibility study for this infrastructure. So we have already placed the order. You will be able to see the notice for the bid very soon. And through this master plan project, we hope to share our smart mobility projects, low carbon, green, cutting edge technologies. We hope to transfer all of this to Ukraine. And we hope this not to just end as a simple master plan, but for each and every infrastructure projects that we will complete feasibility studies on, we will do another round of feasibility studies. And maybe if circumstances allow, we will select it as a government project or maybe as a private project, so that at the end of the day, it can be realized on the soils of Ukraine. I believe that Ukraine is currently going through a host of changes. A lot of people have pointed out that reconstruction is not simply restoring damaged infrastructure. It is making sure that the country completely transforms and innovates so that it can be on par with other European standards in terms of its advancement of infrastructure. And also the smart technologies, IT technologies, and they would also have to be aligned with the European standard, also in terms of the euro as well. And as for Korea, we are known as a IT powerhouse, and that is actually true. But we still have to keep in mind that we have to be aligned with the EU standards in the region. And just moving on to the details regarding the project, we have heard a lot of presenters from our parties in the road sector. There's a lot of needs and demands for new construction of roads and expressways. We have many projects in the pipeline as well for that. But another thing that's very important is there's no national tolling system in Ukraine. So we will be launching a project for that worth about $150 million. We can also apply our smart mobility technologies into this as well. So the plan of the Ukrainian government
government is to implement a tolling system so that they can charge people a certain amount of fees for traveling on the roads, which they have been using for free up until now, so that they can offset some of the project cost of constructing the road. So this is some other thing that we have to keep in mind, along with the Green Initiative and the European standards. So a lot of ideas are being proposed as to how Ukraine will be financing this astronomous amount of money. And I believe that Ukraine is well on way to be integrated to the European community, and they now have 7 tasks that they have to achieve, and they are being evaluated by the EU authorities as to how much progress they have been making. If it goes well, from 2024 over 7 years, they will have access to something called the Ukraine Facilitation Fund. And Korea also at the government level will try very hard to open up the gates of Ukraine, and so that the best companies can arrive in Ukraine. So we will try to encourage the participation in the bids of the related projects as well. Thank you very much. Thank you. Now I would like to invite Mr. Kang. Good afternoon. I am Manager Kang Se-gi at International Contractors Association of Korea. I would like to thank all of our presenters. Thank you for great presentations. We are also under the Ministry of Land Infrastructure and Safety, and we are supporting Korean companies in expanding to Ukraine. And today I would like to talk about how Korea's technology could contribute to Ukraine's reconstruction. So I think we need to understand the demand of Ukraine on what kind of smart technologies are necessary, and there are many discussions ongoing regarding this topic. And in 2023, the Minister of Ukraine on Land and Infrastructure has been making a lot of networks, and recently we believe that there will be various proposals coming from government agencies. So against this backdrop, we need to understand the needs of Ukraine and think about the demand for different smart technologies from Ukraine. So I believe that we can share the reports later on through a document, but to give you an overview, there is a master plan on reconstruction from the Ukrainian government. It's done by the National Council for the Recovery of Ukraine from the War, and there are 24 subcommittees, and there are about 2 subcommittees that require smart technologies. This includes a smart tolling system that was just mentioned. I brought a slide. Can you put it up for me, please? If not, I will just explain it. So first is the Restoration and Development of Infrastructure Subcommittee, and we are focusing on the automobile sector, and we also have the Transport Infrastructure Strategic Initiative sector, where various EU authorities have come together to lay out priorities. So we review this content, and we thought about it would be great if we can bring forward proposals, and there's another subcommittee known as Construction, Urban Planning, Modernization of Cities and Region Subcommittee, and this includes smart city projects and building modular housings. So from our association, we will publish a report so that you can refer to it when you devise your own plans. Now, Korea has been actively involved in overseas construction projects. Korea is number 5
in the world in terms of implementing construction projects, and among the construction projects that require the most advanced construction technologies, 3 out of 10 of those projects have been carried out by Korea. And so for projects that are worth more than $100 million, 8 out of 10 projects were done by Korean companies and government organizations. So I do not think we need to highlight the presence of Korea in the overseas construction market, and to make sure that we can really kickstart the cooperation with Ukraine's reconstruction project, we will work hard in the year 2024. Thank you very much. Next, I would like to invite Managing Director Kang Seok-do at Daewoo E&C. Good afternoon. I am Managing Director Kang Seok-do at Daewoo E&C. Thank you so much for your valuable insight and presentation. I will be able to refer to the things you mentioned for our own project and reconstruction projects in Ukraine. I would like to first mention that we, Daewoo E&C, are currently working in cooperation on infrastructure reconstruction projects in Iraq and Libya, 2 nations which experience similar circumstances with Ukraine. And since February 2022, the situation in Ukraine is being prolonged. And in order to implement national reconstruction projects when the war is still ongoing, it's necessary to secure safety for the procurement of construction materials and construction even in war situations. In 1997, Daewoo E&C participated in the Q Financial Center project in Ukraine, which was worth $280 million at the time. Although we were not able to construct the Kyiv Financial Center due to unresolved financial investment issues, we have constantly been interested in the Ukrainian construction market. And Daewoo E&C has ample experience in post-war reconstruction projects similar to those being carried out in Ukraine. And since the end of the war in 2003, Daewoo E&C has been steadily participating in post-war reconstruction projects in Iraq. On top of the Basra Alpha Port project and Road IMT project in southern Iraq already under implementation, there are some projects such as Iraqi Naval Base project to strengthen Iraq's defense capability, railway projects between Basra and Alpha, as well as between Turkey and Iraq. In addition, Daewoo E&C has been involved in the post-war reconstruction project in Libya since the end of the war in 2011 and secured the contract for the fast-tracked power plant project to address Libya's power shortage. We're also carrying out Benghazi sewage treatment facility modernization. Among the 6 leading projects selected by the 2 governments of Korea and Ukraine, Daewoo E&C is carrying out the Star Lake Smart City project in Vietnam as the first private sector-led Korean smart city project overseas, which is similar to the smart cities of Kyiv and Uman in Ukraine. Also, the Algeria Bukjul Newtown project is expected to be completed next year. As such, we have enough track records and capabilities to participate in and carry out the reconstruction projects in Ukraine. And we are planning to actively review the relevant opportunities. We hope that we'll be able to seize those opportunities going forward. Thank you. Thank you very much. Finally, we would like to hear from Principal Engineer Kim Dong-mok at HD Hyundai Site Solution. Yes, hello. My name is Kim Dong-mok. I'm the head researcher at the HD Hyundai Site Solution. So allow me to explain the activities that we are implementing. Our name might sound a little unfamiliar. HD Hyundai Site Solution is another name for Hyundai Heavy Engineering. And Site Solution specifically refers to the mid-holdco that supervises the mechanical engineering part of these projects.
In the past, the big three used to be Doosan, Volvo, and Hyundai in the mechanical engineering space, and Hyundai Infra Core and Hyundai Heavy Engineering, or one segment of that. The two affiliates are under our umbrella, and we are the mid-level holdings company. So I would also like to say that in order to restore peace on the lands of Ukraine, to achieve that objective, we also visited Ukraine as part of the delegation with the president. And after that, we started to provide them with some equipment for construction. And in order for us to actually implement and use smart equipment on the ground where a war has broken out, we are putting our heads together as to how that can realistically take place. So the government and the partner institutions and the construction company, if they can all use our equipment at the same time, we believe it will be very effective. And some of the features that are in smart equipment is precision engineering and some semi-automatic precision techniques. And on top of that, I believe that there are many pairs on the ground, so it's very important for us to apply safety technologies to ensure the safety of the workers on the ground. As for the precision equipment, we have MG, or machine guidance, or MC, machine control technologies. And using machine control technologies, even the less skilled workers can see very high productivity and efficiency. And we also have payloads technologies to distribute and share information in real time, almost real time, with the workers on the field. So if we could implement our equipment properly on the ground, I believe that some of the senior workers are less skilled in terms of these smart technologies. We can help them enhance their capabilities, and we can also help the workers enhance the precision of their work. So these infrastructure that are reconstructed afterwards would be more robust compared to the previous infrastructure. And also, we are preparing some safety features for workers as well. These days, there are a lot of AI features. So we are installing 4 to 6 cameras on the what is called AVM, or around view monitoring system. If we combine this with AI, it will become a smart around view monitoring system. This will be very helpful in preventing accidents for workers as well. We can at least minimize the number of accidents on the ground. And emergencies, we have an active emergency stop that would put the equipment to stop immediately in the case of an emergency. The company and the R&D group within our company are preparing for these projects, but with our efforts alone, it would be quite hard to actualize this on the ground. So we need the help of the government, we need the help of construction companies to work on this all together. And if that becomes the case, I am confident that we will be able to see positive results. Thank you. Yes, thank you very much to all of our panelists. Now, through the presentations and the comments that we have shared today, those are very touching moments for me as well. So, we do not have a lot of audience left here, but I think you guys here are the most important audience members. One of the presenters said that you are the heroes, you are the warriors in rebuilding the Korean society upon the ashes of the war, but reconstruction entails risks as much as opportunities, but we are confident that we can pull this off in Ukraine as well. And when you were presenting about the Chanakale Bridge, the presenter mentioned that they made something that was impossible possible. And now we are seeing smart technologies bringing construction to a completely new level. And also,
one of the professors introduced that the Korea-Busan Expressway was established in 1960. It started in 67 and then was finished in 70. So within just 3 years, the expressway was constructed, which is amazing. And also, Mr. Cho said, compared to the past, with smart technology, we can up the speed by 4 times or reduce the time span by 4 times. So as I am monitoring the situation in Ukraine, I think Europe and the United States are most keen to see how long it would take to rebuild Ukraine. Will it take 10 years or 20 years? But I think after listening to all of these comments today, I am confident that if Korea takes part in this project, we can reduce the time frame by a lot. So it's very important for Korea to take part in the rebuilding process. So I would just like to take 2 questions maybe from the floor. So if you have a question, please raise your hand and ask your question, please. We have a participant who would like to ask a question. Good afternoon. 안녕하십니까. 저는 I'm from Yushin Corporation. I'm Yang Young-jong. At Yushin Corporation, we are also actively cooperating in Ukraine's reconstruction projects, and we are willing to participate. But we are a company in the private sector, so we lack relevant information. So for us, we're focused on roads and railways. We're focused on all areas, and we would like to acquire relevant information and consult with the stakeholders. So how should we approach this? Thank you. Any other questions? Yes? This way, please. Hello. I am from the Overseas Project Office at Korea Expressway Corporation. For reconstruction, we are hearing about different plans, and UN, the EU, as well as various organizations are involved in creating concrete reconstruction plans. In September of this year, Korea promised the donation to the EDCF, and I think we're moving forward with our support for the reconstruction projects. Now, in the long term, if we consider the current damage done in Ukraine, I think we need to be involved in the work on site. And currently, the national credit rating and things like that, construction firms find it quite difficult to take part in the investment. So I would like to hear the opinions of various government agencies like KIND or ICAK, so how we can actually turn this into a business and whether there are any businesses or projects already ongoing. So the first question was about how a private company should approach Ukraine's reconstruction projects. So I don't think I'm in the position to respond to the answer from the government's perspective, but to talk about this from the perspective of the private sector. Well, for this reason, we launched the Korea-Ukraine New Building Association. So we want to serve as the bridge between the private sector in Korea to the Ukrainian government and vice versa. So going forward, on top of our association, there are many institutions and companies that are interested in going to Ukraine. So I want to bring these
institutions, maybe 50 or 100 institutions together to establish a governance, and that is the preparation we're making at the moment. And Ukraine is also establishing a platform. Do we have any stakeholder from the government who can answer this question? Yes, Mr. Moo-hyuk-lee. Yes, I will talk about our perspective from KIND. So I know that you visited Ukraine as a business delegation, and I don't think this should be a one-off event. The Ministry of Land, Infrastructure and Transport has created the one team for reconstruction, and we've only launched this team, and we need ongoing projects in the future. So we're going to share the information with the private sector, and since our institute is in charge of these operations, we are closely working together with the ICAK as well. So if you need any information, KIND or ICAK will make sure to give you the relevant information. And the second question was about funding, but due to time, I think maybe I should speak on behalf of all of the panels. So first, international communities funding. So new Marshall Plan, we don't know if this would be $300 billion or $500 billion, but it's going to be huge. That's going to be a very important source of funds. And secondly, about 50 advanced countries, including Korea, will be providing funds. And thirdly, there are some ways or leverages that Ukraine can use to finance themselves. The first bucket is there's a lot of talk about how they can use the agricultural land for financing. They have about 32 million hectares of agricultural land. I think this is a great asset that they can leverage. And we have Mr. Cherbak here, but Ukraine still has some 3,000 public companies that can be privatized. So I think that's also a source of leverage. And I understand that if just Ukraine can create the right investment conditions or investment environment, they have more than enough potential to attract more funds to their shores. There's a PPP and other project structures. They are very open to embracing these policy incentives. This, in my opinion, is another leverage. And last but not least, they are an agriculture powerhouse and mining industry powerhouse. So they export a lot of minerals and agricultural produce. So minerals are a very important in-kind asset. I also believe that in terms of rare earth, there are a large portion of the reserves of the world is in Ukraine. So that is also a great amount of potential that Ukraine has. We do not have much time left, so I was actually meaning to ask each presenter for a summary of their presentation, but I'm afraid due to time, we will not be able to do that. So I personally have been giving a lot of thought to Ukraine, and so I just want to throw some topics in the air. So we have already talked about what we should do to support Ukraine. The Minister Won has highlighted the key projects, and also we talked about the $2.3 billion worth of EDCF, and from the Ukraine presentation, we heard about their commitment and their plans. So at the end of the day, I think there has been a lot of talk and conversation over this agenda, but it all comes down to what the key success factor is to make all of this possible. And this is something that the Ukrainian delegation should think about as well. So in my opinion, the first priority is to build confidence that they can do it.
because Korea did it as well in the past when our GDP per capita was really minimal. We managed to bring ourselves up to the advanced level. Just like we did, Ukraine can do it as well. And secondly, we need trust building. So we should not, we have to have faith and confidence in the fact that we can really make things work in Ukraine. And thirdly, we need capacity building. So we need capacity on Ukraine's end, and we also need capacity in Korea as well. So capacity building is very important. Ukraine has their own capabilities. We are an IT powerhouse. We can shorten the time required in everything by almost 1/4 if we can be involved in this process. And fifth, it all comes down to funds or finance technology. I think it is, since we have many government representatives here, I think it would be important to introduce a war insurance policy. It has been a topic of conversation for advanced countries as well. And since there's a lot of risk in Ukraine, if we could adopt an insurance scheme for war coverage, it could be quite helpful for Korean companies' expansion into Ukraine. And I would also like to ask maybe 3 Korean panels to speak about the Ukraine situation. And then lastly, we will hear from Ukraine's end, but allow me to first invite the 3 Korean panels to speak first. Yes, Mr. Lee. Well, here at KIND, I would like to elaborate on what the Korea Expressway Corporation said. So, as you mentioned, the war insurance is important, and we already covered 2 projects under the World Bank after the war began. And in Ukraine, investment projects are already happening. That's what I wanted to highlight. And on top of that, the credit rating of Ukraine is low at the moment. So even if the government guarantees for the investment, it's not easy to invest in Ukraine. However, there is an IFC, which is a capital funding institution, so maybe the corporation can come forward to establish a trust fund so that instead of the government, the trust fund can guarantee the investment going into Ukraine, which can make up for the low financial standing of Ukraine at the moment. So there are a number of initiatives that are being made to attract investment into Ukraine, and projects are already ongoing. Anyone else? I would like to hear from 2 more participants. Anyone from the private sector? Mr. Kang from Daewoo E&C, I know that you have many projects ongoing, so maybe you can talk about what you can do. Well, one of the key messages I delivered is that Daewoo E&C was involved in the most number of reconstruction projects. Compared to Libya and Iraq, the investment required for Ukraine's reconstruction project is about 4 times those of Libya and Iraq. And although we are conducting projects in these 2 countries, funding is always an issue. And in those 2 countries, they actually secure their own funding for the reconstruction project. And as a contractor, we can provide customized construction projects using money out of our own pocket to first propose various projects that meet the country's needs. And earlier you mentioned that financing is already ongoing in Ukraine, so that's good news. If not, for the 6 key projects, maybe you can create an environment where the contractor can come in and conduct the projects. Thank you very much.
Yes, Professor Young. Yes, so it was a very memorable experience for me as well in today's sessions. One thing that I would like to propose to Ukraine, based on Korea's experience, because we once had to restore our infrastructure from the ashes of the war, and we managed to transition from a recipient to a donor very, very quickly. We have actual experience in developing our economy in this way, so if we could just leverage this experience and collaborate with Ukraine, I'm positive that we can generate good results. It's your turn. Я буду говорити українською. So I will speak in Ми Ukraine. вважаємо, є один стримуючий фактор, чому корейський бізнес важко зайти в Україну. Вибачте, не чутно трошки. Мені не чутно. Є один стримуючий фактор, чому корейський бізнес важко йде до України зараз. Currently, there are some factors or limitations that are incurring these struggles in Ukraine. Обмеження, які є зараз в вашому Міністерстві закордонних справ щодо відвідування України певної кількості громадян Кореї. There are some limits imposed by the Ministry of Foreign Affairs because there's a limit as to the number of people who can visit Ukraine from Korea. So I hope that limit is lifted. І для того, щоб інвестувати в Україну, зараз ми всім рекомендуємо, потрібно створювати офіси в Україні і створювати свою компанію в Україні. And if you are to invest in Ukraine, I would like to suggest that you establish a local office in Ukraine or open up a new company in У Ukraine. нас ринок будівельних матеріалів для відновлення України ще до знищення Каховської дамби становив близько 68 мільярдів доларів. Це потенціал, потреба в будівельних матеріалах для відновлення того, що зруйновано. Recently, there is a dam located in, and it was under attack, it was damaged. And in order to reconstruct that dam, the estimated cost is $68 million. And we have all of the materials for that construction in the Ukrainian market, actually. Це одна з можливих інвестицій. So I believe that investment into construction materials will also provide a good Звісно, opportunity. логістика, інфраструктура, критична інфраструктура, дороги, залізничні дороги – це також перспективно. І тут в співпраці з владою також є куди інвестувати. And just like many people emphasized, infrastructure, road, railways can be a good source of investment as Ми з свого боку, well. як CBU, готові допомагати всім потенційним інвесторам в отриманні інформації і пошуку цікавих проєктів, якщо ви визначитеся, що вам може бути цікавим. As the head of the or CEO of CBU, I would like to offer my insights to you and also help you out with your business in Ukraine. І дві проблеми, дві ремарки. Перша – це в Україні буде великий дефіцит людей, кадрів у будівництві, тому що війна багатьох забрала на війну і будуть поранені, травмовані. Тому нам буде цікавий будь-який досвід застосування технологій, які можуть мінімізувати залучення людей. And just two more things. As you well know, because of the war, there has been many casualties and lack or shortage of manpower. So I would like to ask for your insights on how Korea coped with that experience, with that lack of personnel, lack of manpower, with the shortage. How can we cope with the І ще situation? один фактор, який може стримувати відновлення швидко, це розмінування. Нам було б цікаві будь-які технології
безпечного, але швидкого розмінування територій. And also, we also want to rebuild Ukraine as quickly as possible, but another limiting factor is the mines. So a very important challenge for us is to carry out the demining as fast as possible, because if we cannot remove the landmines, construction itself is too risky. дякую. Thank you very much. 감사드립니다. Now I would like to wrap up the panel discussion. So first, to the Korean audience, I would like to deliver this message. The reconstruction project in Ukraine, I think, is the biggest opportunity that's been created in 77 years. So as the President mentioned, we need to achieve the miracle of the Dnipro River. And from the UN, we can achieve ESG, sustainability, and digital transformation. And achieving national growth will be a big mission for Ukraine. But I think if we can spread this across the world, I think we'll be able to create not only miracle but write a new chapter in history. So I hope that Korean companies and many Koreans will participate in this historic movement. And I don't think we can compare the reconstruction project in Ukraine with that of countries like Iraq. 50 advanced nations are already involved in this project, and if Korea can actively participate in this project, then we'll be able to enjoy the benefit of being able to go out into a broader world. And we tend to just focus on reconstruction projects in Ukraine. We talk about $750 billion or $1 trillion, but we have to look at the possibility for the remaining 80% of the Ukraine territory, and we need to focus on the market for development and investment, and I think that market offers even a bigger potential. So we had the Ukraine Reconstruction Conference, and 500 top companies in the world, including 2 Korean companies, committed to invest $5.2 trillion going forward. And this means that companies around the world are having a critical focus into Ukraine. And to you, CEO Cherbak, we know that Ukraine has the necessary elements to successfully carry out the reconstruction project, but the advantage that Koreans has is speed. And I think Koreans will be good at giving fresh motivation, and Koreans are also good at empathizing with others who experience similar situations. Since we also experienced war, we know the pain and suffering that Ukraine is experiencing, and I think that ability to empathize is also very important. And fourthly, geographically speaking, Ukraine is very similar to Korea. We refer to this as a pivot nation, and Ukraine need to stand strong, and that's what led to the war. And the same was true for Korea. Korea was weak and we experienced war. So geographically and geopolitically, we are very similar to Ukraine. And another key word we can share is that at the end of the day, construction is about thinking forward. We need to make something that was impossible possible. So today we talked about smart construction, innovation, and hope. So I think this was a forum that really suited the theme smart construction, innovation, and hope beyond technology. Thank you very much. Please give them a huge round of applause once again. Thank you very much, all our honorable chair and discussant, for leading this fruitful discussion.
Ladies and gentlemen, all our planned program have been successfully carried out so far, so thanks to everyone's active participation and contribution to make this forum a successful dialogue platform. We have shared joint response and solidarity, as well as the relevant consultation concerning various agenda for Ukraine's successful reconstruction. Today's forum will be the concrete foundation to continue our missions back home. Yes, I will keep in mind the messages Korea and Ukraine, we are friends. Thank you.